Hello biopedies. A very good evening everybody. Ela unnaru nana andaru. So welcome to this session and today we are going to do the model paper 3. Okay. So SCERT released model papers already start cheskunnamu. 2 model papers we have completed and today it is going to be the third model paper here. Okay. So biology lo model paper chala important as it is government released model papers. So this is really very important. Okay. So ఇది ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ బిగిన్. హలో ఎవ్రీబడి. ఎస్, హాయ్ వర్షిత్, హాయ్ సాయి గేమర్, రక్షిత, ప్రణీత, ఈషా, జశ్వంత్. ఓకే చలో లెట్స్ స్టార్ట్. గుంటూరు పిల్ల గుడ్ ఈవినింగ్. నోబితా గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే మాధవి, హాయ్ మాధవి. జాన్, గాయత్రి, హాయ్ గాయత్రి, హౌ ఆర్ యూ? Okay, chalo. So next one here. So this is released by the Department of School Education, Government of Andhra Pradesh dwara release ayindi monna konni model papers. So non-languages model paper 2025 batch. For this batch, so 2 model papers we have already discussed. Okay, okavela if you have not seen that, watch it once. Okay, model paper 1 and model paper 2, these 2 are already done. So ee roju థర్డ్ మోడల్ పేపర్ చేసుకోపోతున్నాము, రైట్? సో లెట్స్ బిగిన్. ఓ ఇదేంటి మోడల్ పేపర్ మాట్లాడినాం కదా, సో వై దిస్ వి వార్స్? ఓకే, సో టుమారో 8 PM. ఓకే, సో రేపు ఫ్రైడే రోజు 8 PM వీ హ్యావ్ దిస్ వన్, వి వార్స్ మ్యాథ్స్ వర్సెస్ బయాలజీ. ఓకే, సో మ్యాథ్స్ అండ్ బయాలజీ వర్సెస్ మ్యాథ్స్ వర్సెస్ బయాలజీ. అది అసలు ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి నేను ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్, ఎస్ నోబితా, మ్యాథ్స్ వర్సెస్ బయాలజీ బాగుంటుంది కదా, టోటలీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే ఓకే, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు గో టు యూట్యూబ్ లోనే చూడండి నాన్న. ఇక్కడ ఒకసారి ఫాస్ట్ గా చూపిస్తాను, దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ అవర్ మోడల్ పేపర్ డిస్కషన్. సో వేదాంతు తెలుగు ఓపెన్ చేయగానే, ఓకే 8, 9, 10 ఫైన్. సో వీల్ సీ ద లైవ్ సెషన్స్, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ లైవ్ సెషన్స్ కింద యూ కెన్ సీ మ్యాథ్స్ వర్సెస్ బయాలజీ వి వార్ బిగిన్స్ అని ఒక సెషన్ ఉందా, దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. ఈ సెషన్ కిందనే, ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ హిట్ ద లైక్ బటన్ ఆల్సో. అండ్ ఈ సెషన్ కిందనే డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంటుంది చూడండి నాన్న, జాయిన్ ది వార్ అని. ఓకే, సో జాయిన్ ది వార్, ఆ లింక్ మీద జస్ట్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే అది రిజిస్ట్రేషన్ అయినట్టు. ఓకే, అంటే నేను చాలాసార్లు ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి నాకు ఈమెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నంబర్ అది అడగలేదు. కానీ మీరు ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఆర్ యువర్ ఫోన్ నంబర్ అక్కడ అడుగుతుంది. సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఎంటర్ దాట్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ది ఓటీపీ. ఓకే, మీ ఫోన్ నెంబర్కి ఒక ఓటీపీ వస్తుంది, అలాగే యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దిస్, రైట్? సో వన్స్ యు ఆర్ జాయినింగ్ దాట్, ఇలా వస్తుంది నాన్న, యూజర్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ సెషన్. సో యూజర్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ సెషన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ఇక్కడ సెషన్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా. సెషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్ గా మీరు ఓటీపీ ఎంటర్ చేయగానే యూ కెన్ ఎంటర్ ద సెషన్ అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, యూజర్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ సెషన్ కాబట్టి సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ. ఓకే, సో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. దిస్ మీన్స్ దాట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ డన్. ఓకే, సో గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి. మ్యాథ్స్ వర్సెస్ బయాలజీ వి వార్ బిగిన్స్ అని సెషన్ ఉందా, ఆ సెషన్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో జాయిన్ ది వార్ అని ఒక లింక్ కనపడుతుంది నాన్న మీకు. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ లింక్ అండ్ డూ ది రిజిస్ట్రేషన్. ఓకే, నోబితా, సంక్రాంతి ధమాకా ఇప్పుడు షెడ్యూల్ చేశారు మ్యామ్. సంక్రాంతి ధమాకా, ఎస్ సంక్రాంతి ధమాకా కూడా ఆన్ సాటర్డే. రేపైతే మ్యాథ్స్ వర్సెస్ బయాలజీ వి వార్ అన్నమాట. ఓకే, లెట్స్ సీ హూ విల్ విన్, మ్యాథ్స్ ఆర్ బయాలజీ. ఓకే, మీరే యూ హ్యావ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్ క్విజ్. సో రిజిస్ట్రేషన్ అయితే ఫాస్ట్ గా చేసేయండి, రైట్? ఓకే, సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ మోడల్ పేపర్ డిస్కషన్. హ్యాపీ ఈవినింగ్ న్యాచురల్ గర్ల్. మాధవి, ఎస్ ఐ రిమెంబర్ యూ మాధవి. అల్ఫియా, హాయ్, యు ఆర్ హియర్. ఓకే, పండు, యు ఆర్ ఫ్రమ్ టిఎస్. సరే నాన్న. వెంకట్, సోషల్ కూడా కావాలా? ఎస్, సోషల్ వీవర్ కూడా ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద మోడల్ పేపర్ నౌ.
సో క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అయితే మీకు తెలుసు, ఇట్స్ అ 2 hour సెషన్ అండ్ 50 marks టోటల్. సో మీకు ఒకవేళ టైం ఉంటే వీలైతే యూ సిట్ ఫర్ 2 hours, ఓకే, అండ్ ట్రై టు రైట్ డౌన్ ది హోల్ పేపర్. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది, మీకు ఒక ప్రాక్టీస్ లాగా ఇది అవుతుంది. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ లో కూడా మీరు 2 hours కూర్చొని ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, ఓకే, 50 marks పేపర్. సో అలాగే దిస్ విల్ బి అ ప్రాక్టీస్ పేపర్ ఫర్ యూ. సండే రోజు ఆర్ హాలిడే రోజు ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు 2 hours కూర్చోండి అండ్ రైట్ డౌన్ ది కంప్లీట్ బయాలజీ పేపర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్ పేపర్. దాంట్లో ఏమవుతుంది అంటే టైమ్ మేనేజ్మెంట్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ లర్న్ హౌ టు మేనేజ్ టైమ్ ఫర్ ది క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెక్షన్ 1 లో వీ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది 1 mark క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఏపీ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ తెలుసు కదా. సో 1 mark, 2 mark, అలాగే 4 mark క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్ అండ్ దెన్ 8 mark క్వశ్చన్. బట్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఎలా ఉంటుంది, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ 2 mark క్వశ్చన్స్, 4 mark క్వశ్చన్స్ అండ్ 6 mark క్వశ్చన్స్. ఓకే, సరే. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ 1 mark లో సెక్షన్ 1 లో నేమ్ ది రా మెటీరియల్స్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ కోసం రిక్వైర్డ్ రా మెటీరియల్స్ ఏంటి నాన్న చెప్పండి ఇప్పుడు. సో ఫోటోసింథసిస్ లో బేసికలీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దెర్ ఆర్ సమ్ రా మెటీరియల్స్. ఆ రా మెటీరియల్స్ ని యూజ్ చేసి ద ప్లాంట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ సమ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది, ఇన్ ద కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఏది, లీఫ్. లీఫ్ ఇస్ ది కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, రైట్. సో ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది రా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. నో అల్ఫియా, పేపర్ ప్యాటర్న్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి సేమ్ కాదు, చెప్పాను కదా. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఎలా ఉంటుంది, 4 marks, 2 marks, 4 marks అండ్ 6 marks. బట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, క్వశ్చన్స్ ఆర్ సేమ్. సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది చూడొచ్చు. ఓకే, ఆల్ ద టీఎస్ స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా ఇది చూడొచ్చు నాన్న, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, క్లోరోఫిల్, సన్లైట్ అండ్ ఆక్సిజన్. షైనీ, ఆక్సిజన్ కాదు నాన్న, ఆక్సిజన్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ది రా మెటీరియల్. రా మెటీరియల్ అంటే యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ది రియాక్టెంట్స్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది రియాక్టెంట్స్. ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ లో దేర్ విల్ బి సమ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఎ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీలో మీరు కెమికల్ ఈక్వేషన్ చదువుకుంటారు కదా, సేమ్ అలానే హియర్ వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ అంటే రియాక్టెంట్స్ అండ్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో ఫోటోసింథసిస్ లో ప్రోడక్ట్ ఏది అండ్ వాట్ ఆర్ ది రా మెటీరియల్స్ ఆర్ ingredients for cooking. Okay, this is preparation of food in the kitchen of the plant, right. Alfia, TS paper kuda discuss chestan nana, I'll discuss that. Okay, water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. Okay, yes, very good, unknown boy. సో రియాక్టెంట్స్ లో చూద్దాం నాన్న. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే వీ నీడ్ 4 రా మెటీరియల్స్. వాట్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ 4 రా మెటీరియల్స్. ఫస్ట్ వన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇప్పుడు ఇంట్లో మమ్మీ వంట చేసినప్పుడు షీ విల్ కలెక్ట్ సమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఫైర్, షీ నీడ్స్ ఫైర్ ఫర్ కుకింగ్ అండ్ షీ నీడ్స్ సమ్ మసాలా. తర్వాత ఒక కర్రీ అయినా తయారైతుంది, అది ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. అలానే ప్లాంట్ కూడా విల్ టేక్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్. వాట్ ఆర్ దే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, అలాగే సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ ప్రెజెన్స్ లో ఫోటోసింథసిస్ జరగాలి. మనం ఫోటోసింథసిస్ ని ఇలా ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ లర్న్ బోత్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఇంకా రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్, ఈ రెండు ఈక్వేషన్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ ప్రెజెన్స్ లో వాట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, C6H12O6 అంటే గ్లూకోజ్ ప్లస్ వాటర్ విల్ బి రిలీజ్డ్ అలాంగ్ విత్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఇక్కడ మెయిన్ బై ప్రోడక్ట్ అండ్ మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ గ్లూకోజ్, C6H12O6. ఓకే, హాయ్ శరణ్య, గుడ్ ఈవినింగ్. కుమార్, నో యు ఆర్ నాట్ వెరీ లేట్. లిఖిత, హాయ్. ఓకే, సాత్విక, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఓన్లీ రా మెటీరియల్స్ ఈజ్ ఆస్క్డ్, అందుకే వీ కెన్ రైట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 4 రా మెటీరియల్స్, ఈ 4 రా మెటీరియల్స్ లో ఈవెన్ ఇఫ్ 1 రా మెటీరియల్ ఈస్ మిస్సింగ్, ఓకే, సో ఒక్క రా మెటీరియల్ కూడా మిస్సింగ్ అయితే photosynthesis cannot happen, photosynthesis will not take place. Okay, yes Akshita. Okay, next one.
So next is write a slogan to display on Environmental Day. So when is the World Environment Day? First adi cheppandi. And World Environment Day kosam you have to write some slogans which will be displayed on that day. Okay. So environmental or environment related konni slogans rayali. Gurtupeట్టుకోండి నాన్న, slogans are quite important. Okay. So slogans basically they will ask you on organ donation. ఓకే, ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద మీకు స్లోగన్ రావచ్చు, అలాగే ఎన్వైరన్మెంట్ మీద, ఓకే, సేవ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అలా సంథింగ్, ఓకే, ఆన్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. అండ్ దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఆన్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్. ఓకే, ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దీస్ 3 టాపిక్స్ ఫర్ స్లోగన్స్. స్లోగన్స్ లో ఖచ్చితంగా దిస్ వన్, organ donation, our environment and female feticide from reproduction chapter. They will definitely ask slogans. Okay. Why Nobita? What happened? Yes, Satvika, blink your eyes. Environment is nice. Wow, so nice, Satvika. You have given a very good slogan. 21st June kaadu nana. 21st June is World Yoga Day. Environmental Day is celebrated on 5th June. Okay, not 21st June. It is 5th June. Okay, slogans చూద్దామా. So I have written 3 slogans for you here. You can suggest some more. Okay. Thank you, Alfia. Save green plants and save our planet. Okay, Joshita, అది కూడా మనం రాయొచ్చు. Suha, go green, save our scene. Okay, nice. Okay, Pandu, okay, ఇక్కడ చూడండి, go green, breathe clean, protect nature, secure the future, think globally, act locally. So ilanti you people are super creative. Meer inka manchi slogans rayochu, I know that. So try to write down the slogans. Okay, so basically this is very very important. 3 topics cheppan kada, female feticide, organ donation and our environment. On these 3 topics you can expect 100% sure shot question. Okka slogan ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. Okay, so be ready with slogans for these 3 topics. Okay, chalo. Next question, this is very very important. Heredity chapter actually koncham difficult ga anpistadi, but once you do the crossing, okay, you will really enjoy doing that. Manchi anpistadi, like you'll really love the chapter heredity. Okay, so ikkada chudandi, observe the given picture and identify the phenotypic ratio of F2 generation. సో F2 జనరేషన్ లో ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏంటని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ అ పర్పుల్ ఫ్లవర్ అండ్ ఒక వైట్ ఫ్లవర్. ఓకే, పర్పుల్ ఫ్లవర్ అండ్ వైట్ ఫ్లవర్ మధ్యలో ఫస్ట్ దేర్ విల్ బి క్రాసింగ్. సో పర్పుల్ ఫ్లవర్ అంటే క్యాపిటల్ పి. ఓకే, వైట్ ఫ్లవర్ అంటే స్మాల్ పి. ఓకే, ప్యూర్ బ్రీడ్ అన్నమాట. హోమోజైగస్ డామినెంట్, హోమోజైగస్ రెసెసివ్. ఇది హోమోజైగస్ డామినెంట్, బోత్ క్యాపిటల్. ఇది హోమోజైగస్ రెసెసివ్, బోత్ స్మాల్ అండ్ స్మాల్. ఓకే, సో క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు వాట్ విల్ బి ద గ్యామెట్స్? క్యాపిటల్ పి, హియర్ ఏమో స్మాల్ పి. ఈ గ్యామెట్స్ ని ఒక చెక్కర్ బోర్డ్ డ్రా చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు డూ ద క్రాసింగ్. ఓకే, సో దిస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ F1 జనరేషన్. ఓకే, ఇది మనం చేసేది దేనికోసం? F1 జనరేషన్ కోసం. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ రైట్ క్యాపిటల్ పి, స్మాల్ పి అండ్ ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ స్మాల్. సో F1 జనరేషన్ లో ఆల్ విల్ బి పర్పుల్ కలర్. ఓకే, ఆల్ ఆర్ పర్పుల్ కలర్. సో ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏంటి? F2 జనరేషన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫినోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ F2 జనరేషన్? సో F2 జనరేషన్ అంటే ఏం చేసుకోవాలి? F1 into F1 చేస్తే we will get F2 in that case. Okay, so F2 కావాలంటే we have to do F1 into F1, self pollination. Okay, so F1 into F1 అంటే మనకు ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది నాన్న? ఇక్కడ F1 లో క్యాపిటల్ పి, స్మాల్ పి, ఆల్ ఆర్ క్యాపిటల్ పి, స్మాల్ పి. సో క్యాపిటల్ పి, స్మాల్ పి we have to do self pollination. Okay, so self pollination చేసినప్పుడు we will get F2 generation, right? సో వాట్ ఆర్ ది గ్యామెట్స్? ఫస్ట్ అయితే గ్యామెట్స్ సెగ్రిగేట్ చేయండి. గ్యామెట్స్ సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత రైట్ డౌన్, డ్రా దిస్ పన్నెట్ స్క్వేర్ అండ్ దెన్ డూ ద క్రాసింగ్. సో ఇలా క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు హియర్ వి గాట్ దీస్ ఇన్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక నితీష్ టిఎస్ వాళ్ళకు క్లాస్ లేదా మ్యామ్? ఈ రోజు లేదు, రేపు ఉంటుంది. 1 day టిఎస్, 1 day ఏపీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్లాన్. సో ఎవ్రీ డే లైక్ వీక్ లో ఆల్టర్నేట్ డే 1 day టిఎస్, 1 day ఏపీ అలా క్లాసెస్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో హియర్ క్యాపిటల్ పి, స్మాల్ పి,
How many we have? Only one. Okay, capital P small p okate kada. And how many capital P small, both capital okate. Capital small rendu. Tarvata both small, we got only one, this one. Okay. So what is the genotypic ratio? 1:2:1. కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఫినోటిపిక్ రేషియో. సో ఫినోటిపిక్ రేషియో కాబట్టి ఆన్సర్ విల్ బి 3:1. ఎందుకంటే 3 పర్పుల్ అండ్ 1 white we are getting. Okay, these 3 are purple only. Okay, these 3 and only 1 is white. Ardhamainda? I hope this is clear. If this cross is clear with you people, you can do any monohybrid cross. Okay, so shall I give you one more question? Chesistara nana. Suppose I will give you capital T small t into small t small t. Okay, for this cross, tell me the genotypic ratio and also tell me the phenotypic ratio. Come on, make it fast. Take out your pen and paper. Anusha, 9th class ki biology, we will do one shots. Maybe Sankranti holidays lo planning is going on. Let's see. Okay. Ma'am, holidays lo aim అన్న ప్లాన్ చేయండి. ఎస్ భరత్ కుమార్, హాలిడేస్ కోసం, సంక్రాంతి హాలిడేస్ కోసం ద ప్లాన్ ఇస్ రెడీ. సో దిస్ సాటర్డే యూ హ్యావ్ సంక్రాంతి ధమాకా, ఒక స్పెషల్ సెషన్, అండ్ టుమారో యూ హ్యావ్ మ్యాథ్స్ వర్సెస్ బయాలజీ వి వార్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ మ్యాథ్స్ ఆర్ బయాలజీ, విచ్ వన్ విల్ బి ద విన్నర్ టుమారో. ఓకే ఓకే Alfia, tomorrow transportation for TS. Okay, I will be doing the important questions, top PYQs, and a previous year low repeat questions from the topic transportation. Tomorrow we are going to do for TS students, and alage tomorrow we will have maths versus biology VWAR also. Okay, so tomorrow it's going to be super interesting. Pandu, yes. Come on, give me the ratio. Capital T into small t. Suppose if I write it this way, capital T into small t, what are the gametes here? Capital T small t, ikkademo small t small t. Okay, so ee gametes ni I have to draw one checkerboard. Oka checkerboard draw chesi we have to do the crossing. Okay, so ikkada what we are getting basically, studandi. So 2 times we are getting capital T small t and 2 times we are getting small t small t. I think 2 we have to simplify. What will be the ratio? 1:1 is the ratio here. Okay, so ikkada ratio enti 1:1. Enti the genotypic ratio. Phenotypic ratio enti we are getting 2 tall and 2 short. Okay, so 2 tall and 2 short simplify cheseyandi 1:1. So phenotypic ratio, genotypic ratio both will be 1:1 in this case. Okay. ఓకే కుమార్, నో ప్రాబ్లం. ప్రవీణ్ కుమార్ 2:1. 2:1 ఎలా నాన్న? 1:1 కదా. గుడ్ ఈవినింగ్ జేఈ ఆస్పిరెంట్. ఎస్ భరత్ కుమార్, గాయత్రి, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ రైట్. వెరీ గుడ్. ఎస్ గాయత్రి, ఇట్ విల్ బి 1:1 ఓన్లీ. ఓకే. యశ్వంత్, హాయ్ యశ్వంత్, హౌ ఆర్ యూ? ఓకే మ్యామ్, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. విచ్ వన్ యశ్వంత్? ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మళ్ళీ చెప్పండి నాన్న. చూడండి, దిస్ క్రాస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్రాస్ మీకు డౌట్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి రియలీ డిఫికల్ట్. అందుకే దిస్ క్రాస్ యూ షుడ్ డూ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? వెయిట్, ఐ నీడ్ అ బ్లాంక్ స్లైడ్, 1 minute. సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడండి మీరు అందరూ. అండ్ ఎస్, టుమారో వీ హ్యావ్ మ్యాథ్స్ వర్సెస్ బయాలజీ వి క్విజ్, వి వార్. ఓకే, సో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలంటే ఈ వీడియో లైవ్ సెషన్ లో ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ అయింది, చూడండి ఒకసారి. ఓకే, సో లైవ్ సెషన్ లో వెళ్ళగానే ఇట్లా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి లైవ్ సెషన్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ చూడండి. సో జాయిన్ ది వార్ అని ఉందా, సో క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే యు ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అనమాట. సో రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తేనే టుమారో యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దట్ వి వార్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వి వార్ ఫర్ యువర్ బ్యాచ్, maths versus biology. Alage we will have many other VWARs also. Okay, fine. So let's come back to this one. Yes, monohybrid cross malli explain cheyala Jashwant. Wait, I'll explain it for you. Just have a look here. ఎప్పుడైతే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అడిగినప్పుడు ఎగ్జామ్లో, ఓకే, ఇట్ క్యాన్ బి ఆన్ టాల్ ఆర్ పర్పుల్ ఫ్లవర్
white flower or tall and short. Any way the question can be asked. Okay. So basically Mendel, what he did, he took some pure breed of tall and short. Listen carefully everybody, this is very very important. Pure breed tall into pure breed short. Pure breed ante enti? So both should be homozygous, ante capital T. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఇలా రాస్తే కూడా దిస్ ఇస్ ఆల్సో టాల్, కానీ దిస్ ఇస్ నాట్ ప్యూర్ బ్రీడ్, దిస్ ఇస్ హెటిరోజైగస్ కదా, స్మాల్ టీ కూడా ఉంటుంది అక్కడ. సో ఇది ప్యూర్ బ్రీడ్ కాదు. సో ప్యూర్ బ్రీడ్ అంటే బోత్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ అండ్ క్యాపిటల్. ఓకే, షార్ట్ లో ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆబ్వియస్లీ స్మాల్ టీ. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. ఎప్పుడైతే మనం ఏదో ఒక క్రాసింగ్ చేయాలంటే గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ అనేది చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ది గ్యామెట్స్. ఓకే, సో గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ తర్వాత సో ఆబ్వియస్లీ ఒక పేరెంట్ విల్ బి మేల్, ఇంకొక పేరెంట్ విల్ బి ఫీమేల్. ఓకే, సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పేరెంట్ ది హియర్ వీ క్యాన్ draw one Punnett square. Okay, so just write male here and female here. So gametes enti nana, male gametes capital T, female gametes alage small t. Okay, write down the gametes and do the crossing. So idi cross చేసినప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఏం వచ్చిందన్న, all are capital T small t. Okay, so all are tall అన్నమాట. F1 generation లో all will be tall. Okay, so this is F1 generation for us. Okay, good evening hater of this world. Okay, Vasanta, languages PDF. Yes. Nitish, listen here. So Jashwant, this was your doubt, hope you are listening. So F1 generation manaku ochindi kada, F1 lo what is the result we are getting? All are capital T small t, ante all are tall. So how to obtain the F2 generation? For F2 generation we have to do F1 into F1, ante capital T into capital T small t into capital T small t. So adi crossing చేసినప్పుడు first again for this cross, so this is F1 into F1. So what we are trying to do here, F2 generation find out చేసుకుంటున్నాము. So do the gamete segregation, capital T small t. Similarly here also capital T small t. Okay, so these are the gametes. ఈ gametes ని now write it this way. Punnett square ఒక చెక్కర్ బోర్డ్ డ్రా చేసుకొని you have to write down capital T, ikkada capital small and small. Okay, so F2 generation lo what we are getting in the F2 generation, we are getting 2 times capital T small t, 1 time capital and 1 time small and small. So 1:2:1 is the genotypic ratio. Phenotypic ratio ఏంటి ఇక్కడ 3:1, అంటే 3 times tall. These 3 are tall, ఇది ఒకటే షార్ట్ అన్నమాట. So 3:1 is the phenotypic ratio, 1:2:1 is the genotypic ratio. Okay, వేద సహస్ర లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అసలు అర్థం కాలేదు. ఓకే నాన్న, నేను చెప్తాను. హెరిడిటీ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి, అలాగే హెరిడిటీలో టాప్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దాంట్లో ఆల్ ద 3 laws ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ డీటెయిల్, అది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, so top 20 questions from heredity we have done na, in that I have explained. Okay, coming back to our question, and tomorrow, are you all ready for tomorrow? We have maths versus biology. Okay, chalo. So next question, so malli heredity chapter nunchi next question kuda. So let us see here. Okay, 1 minute. Fine. So a man with blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O. Okay, ikkada ichina information prakaram man is with blood group A marrying a woman with blood group O. Okay, so woman blood group is O and their daughter's blood group is O anamata. Okay, so their daughter will have blood group O. So ikkada question entante, is this information enough to tell which trait is dominant? Okay, so just by seeing this information, can you say which one is dominant? Asalu capital blood group A and blood group O lo which one is dominant ani manaku ela telustundi? Is this information enough? Yes or no? Yes, Jashwant, welcome nana. Ardhamaindi kada Jashwant?
న్యాచురల్ గర్ల్ మ్యామ్ బయాలజీ ఆల్ చాప్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి మ్యామ్ ప్లీజ్. ఎస్ న్యాచురల్ గర్ల్ చెప్తాను. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ ఫర్ యూ. మీరు జస్ట్ రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి. వీ విల్ టెల్ యూ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ చాప్టర్స్, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా. ఓకే, టుమారో నుంచి హాలిడే గాయత్రి. సరే నాన్న, హాలిడేస్ లో వీ విల్ హ్యావ్ మార్నింగ్ క్లాసెస్ ఆల్సో, డెఫినెట్లీ విల్ హ్యావ్. ఓకే, ద్రక్ష్యాని ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్. రుచి రెసిపీస్ ఎస్. సో జస్ట్ ఎస్ కాదు, నో నో నో, దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్. ఓకే, ఆన్సర్ విల్ బి నో. వై దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్? అసలు బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ అంటే ఎలా రాసుకోవాలి తెలుసా? బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ విల్ బి రిటర్న్ లైక్ IOIO. Okay, and blood group A is written like IAIO, or blood group A can be written as IAIA. Okay, so this is the allelic condition for blood group A, and for blood group O, this one is the condition IOIO. Okay, so all of you can now see here in the chat box paina meeku maths versus biology ani oka link kanapadutunda. Just click on that link and do the registration. Okay, for tomorrow we have a biology versus maths V war anamata. Okay, so let's see who will win the war tomorrow. Meer join avalante. Okay, yes Nitish ma'am, ala lesson explain cheyandi ma'am. Repu board exams ki prepare aitam ma'am please. Repa, which one Nitish, which lesson you want me to explain? టుమారో ఆన్వర్డ్స్ హాలిడేస్. ఎస్ గోపికృష్ణ, రేపటి నుంచి హాలిడే కాబట్టి మీరు అందరూ ఖచ్చితంగా సీరియస్గా ఈ 1 week ని యూటిలైజ్ చేయండి. ఓకే, అండ్ సాటర్డే రోజు యూ విల్ బి గివెన్ ది హోల్ వీక్ ప్లాన్ కూడా ఇచ్చేస్తాము. దాని ప్రకారం మీరు ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే పల్లవి, ఓకే పల్లవి మర్చిపోయాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి మనకు. ఈ IAIO లేకపోతే ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ. సరే, బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ అంటే దాంట్లో IAIA ఉంటుందా, లేకపోతే బ్లడ్ గ్రూప్ O ఫీమేల్ మదర్ లో సో ఇట్ ఈస్ IOIO, అది మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అది గివెన్ ఉండాలి క్వశ్చన్ లో. అప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సే. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్స్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ అని క్వశ్చన్ లో ఉంది కదా. ఇఫ్ వీ టేక్ ఇట్ యాజ్ IAIO, ఓకే, సపోజ్ ఫాదర్స్ బ్లడ్ గ్రూప్, మదర్స్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఎలాగే O కాబట్టి ఇట్ విల్ బి IO and IO ఓన్లీ. ఎందుకంటే O బ్లడ్ గ్రూప్ ఇస్ రెసెసివ్. ఓకే, సో IO ఇస్ రెసెసివ్. గ్యామెట్స్ ప్రకారం యూ జస్ట్ రైట్ డౌన్ ఆల్ ది 4 gametes. ఓకే, లైక్ దిస్, అండ్ డూ ద క్రాసింగ్. పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు డూ ద క్రాసింగ్. ఓకే, సో హియర్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ A and O, ikkademo O and O. Okay, here we will get A and O, and similarly here O and O. Okay, so 2 times possibility, like progeny offspring lo we can get blood group A, lekapothe 2 times blood group O, ante 1:1 ratio, or 50% chance is there for the child to have blood group O or blood group A. ఓకే, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి మనకు. IAIO ఉంటేనే బ్లడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ లో బ్లడ్ గ్రూప్ విల్ బి O బ్లడ్ గ్రూప్ ఆర్ A బ్లడ్ గ్రూప్ అని. ఓకే, సో అందుకే క్వశ్చన్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ ఇనఫ్ అన్నమాట. ఓకే, ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్. ఇది నాట్ ఇనఫ్ రాసుకొని యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్రాస్ ఆల్సో. ఓకే, ఎస్ బోవా, TS స్టూడెంట్స్ లిసన్ టు దిస్ క్లాస్. డెఫినెట్లీ TS స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఒకటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫర్ TS అండ్ AP. అదర్వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ బోత్ TS అండ్ AP. మీరు కూడా వినొచ్చు. ఓకే, మెయిన్ చాప్టర్స్ మ్యామ్ నితీష్ అంటే మెయిన్ చాప్టర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ కావాలా? బేసికలీ సంక్రాంతి హాలిడేస్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద కంప్లీట్ రివిజన్, అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఆల్ 2 marks, 8 marks, 1 mark ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అలా. ఓకే, ఎస్ రేవంత్ యు ఆర్ బ్యాక్. నోబితా, ఓకే చూద్దాం. No, it's not me winning actually. So tomorrow you students should win. Okay, so మీరు answer correct గా ఇస్తే you can win. So you should make biology win or maths win. It's up to you. Okay, in your hands. Okay, what will happen if pancreas does not secrete insulin? Very important, interesting question. Pancreas oka gland, very important gland,
and pancreas is also called as mixed gland. Hope you all remember this. Okay, so mixed gland ante enti? It is both endocrine. So pancreas is both endocrine and exocrine. Okay, endocrine ante enti? Pancreas can secrete hormones. Okay, so pancreas can secrete hormones. Which are the hormones? Insulin and glucagon. Okay, so insulin and glucagon are the hormones secreted by pancreas. Alage pancreas is exocrine also. Exocrine ante it will secrete enzymes. Okay, so pancreas will be secreting enzymes. Enzymes ante which all enzymes? Pancreatic lipase, pancreatic amylase, alage trypsin. Okay, so these are the enzymes of pancreas. సో యాక్చువల్లీ ఏదో ఒక గ్లాండ్ మీరు ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే కనుక ఒక గ్లాండ్ ఐదర్ ఇట్ విల్ బి ఎండోక్రైన్ ఆర్ ఎగ్జోక్రైన్, కానీ ప్యాన్క్రియాస్ ఇస్ బోత్ ఎండో అండ్ ఎగ్జో. ఓకే, సో అందుకే ఇట్ ఈస్ ఎండోక్రైన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సిక్రెటింగ్ హార్మోన్, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జోక్రైన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సిక్రెటింగ్ లైపేజ్. ఓకే, జశ్వంత్ నాట్ ఇనఫ్ రాయొచ్చు, కానీ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బెటర్ నాన్న, బికాస్ 1 మార్క్ లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే మరీ అంత పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదు, కొంచెం బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ అలీల్ కండిషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఉండాలి అని అలా మనం మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పాయింట్, లాక్డౌన్ నో 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 మళ్ళీ లాక్డౌన్ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ వెరీ లెస్, బట్ లెట్స్ సీ. సో ఒకవేళ ప్యాన్క్రియాస్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ సిక్రెట్ చేయకపోతే వాట్ విల్ బి ద ప్రాబ్లమ్? ఓకే, సో బేసికలీ వాట్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్, ఇప్పుడు సపోజ్ సంక్రాంతి హాలిడేస్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే స్వీట్స్ బాగా తినేస్తారు అనుకోండి. సో పండగ కాబట్టి స్వీట్స్ తింటారు కదా, స్వీట్స్ తినగానే మన బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్ ఆర్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ద బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ విల్ ఇంక్రీజ్. బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వగానే వాట్ దిస్ ప్యాన్క్రియాస్ విల్ డూ, వెంటనే ఇట్ విల్ సిక్రీట్ ఇన్సులిన్, అండ్ ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది, ఆ షుగర్ లెవెల్ ని ఇట్ విల్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఇన్సులిన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బ్యాలెన్సింగ్ ద షుగర్ లెవెల్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ప్యాన్క్రియాస్ ఇస్ నాట్ సిక్రెటింగ్ ఇన్సులిన్, అప్పుడేమైతుంది, the person will be affected by diabetes. Okay, so there are 2 types of diabetes. One is diabetes mellitus. Yes, one is diabetes mellitus. One more is diabetes insipidus. Okay, so one is diabetes mellitus, one more is diabetes insipidus. These 2 diabetic condition. Mellitus is because of insulin deficiency, if insulin is not secreted properly, and insipidus is because of vasopressin. Okay, the hormone vasopressin. రేపటి నుంచి లాక్డౌన్ కావాలా పండు? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, నో లాక్డౌన్, మళ్ళీ లాక్డౌన్ ఏం లేవు. ఓకే సరే, సో నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెక్షన్ 2. హియర్ వీ హ్యావ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో చూద్దాం, వాట్ మెజర్స్ డూ యూ సజెస్ట్ టు అవాయిడ్ గాయిటర్? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో హౌ గాయిటర్ ఇస్ కాజ్డ్. ఈ గాయిటర్ డిజీజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ అండ్ హౌ యూ కెన్ అవాయిడ్ గాయిటర్ అని యూ హ్యావ్ టు గివ్ some suggestions. Okay, so advice based question or suggestion based question will definitely be there for exam. Okay, so 2 marks lo oka suggestion based or advice based question ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు. ఓకే, viewers timing repo 8 o'clock nana Satvika, tomorrow 8 p.m. please join with this VWAR. Okay, కన్జ్యూమ్ అయోడిన్ కంటైన్ ఇన్ ద ఫుడ్. ఓకే భరత్, సరే. సో బేసికలీ ఏమైతుంది అంటే మనం ఫుడ్లో అయోడిన్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్. ఓకే, మన డయట్లో. సో అయోడిన్ బెస్ట్ ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే సీ ఫుడ్ అవన్నీ తినొచ్చు, కానీ డైరెక్ట్గా వీ హ్యావ్ దిస్ వన్ ఆల్సో, ఏమంటారు, టాటా అయోడైజ్ సాల్ట్ ఆర్ ఎనీ అయోడైజ్ సాల్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ కుకింగ్. ఓకే, సో అయోడైజ్ సాల్ట్ మనం యూజ్ చేస్తే దాంతో బెనిఫిట్ ఏంటంటే, దిస్ అయోడిన్ యాక్చువల్లీ మన బాడీలో అయోడిన్ లెవెల్ సరిగా ఉంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ప్రాపర్ సిక్రేషన్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్.
థైరాక్సిన్ హార్మోన్ సరిగా సిక్రీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో థైరాక్సిన్ హార్మోన్ సరిగా సిక్రీట్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది? థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఫ్రమ్ ది థైరాయిడ్ గ్లాండ్. ఓకే, సో ఇఫ్ అయోడిన్ ఇస్ లెస్ దెన్ థైరాక్సిన్ విల్ నాట్ బి సిక్రీటెడ్ ప్రాపర్లీ. సో అప్పుడు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కూడా ఇట్లా స్వెల్ అయిపోతుంది. ఆ కండిషన్ ని గాయిటర్ అంటారు. ఓకే, సో గాయిటర్ ని అవాయిడ్ చేయాలంటే బేసికలీ వీ షుడ్ ఇంక్లూడ్ more and more iodine in our diet. Okay, so the best way we can include that, so we can use iodized salt. So manam andaram iodized salt tinali. Okay, so మీరు మీ ఇంట్లో చూడండి ఆ సాల్ట్ ప్యాకెట్ మీద iodized salt రాసి ఉందా లేదా. If it is not iodized salt, you can ask your parents to get iodized salt. Okay, okay. రాములు which topic నాన్న అర్థం కాలేదు. ఏది? నితీష్ ఎందుకు నానా, ఎందుకు ఈ చిన్న డౌట్? ఎస్, కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఓకే, టిఎస్ కి ఏపీ కి ప్యారలల్ గా క్లాసెస్ జరగట్లేదు. ఒక రోజు జస్ట్ 3 క్లాసెస్ జరుగుతుంది. కాదు నోబితా, 3 క్లాసెస్. చలో, సో నెక్స్ట్ వన్, what question will you ask your teacher to know more about ecosystem? Okay, so question based questions anamata, asking questions. Okay, doctor, basically we are getting asking questions to doctors. ఇప్పుడు కార్డియోలజిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఆర్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ టు డాక్టర్స్ ఆర్ ఇక్కడ ఏంటంటే టు యువర్ టీచర్. సో టీచర్ కి మీరు ఈకోసిస్టమ్ గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో డాక్టర్ ని కలిసినప్పుడు, ఇప్పుడు న్యూరోలాజిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు వాట్ క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్, ఆర్ కార్డియోలజిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు వాట్ క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్. అలాగే మీ టీచర్ ని వాట్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ ఆస్క్ అబౌట్ ఈకోసిస్టమ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. హైదరాబాద్ లో వేదాంతు కాలేజ్, దేర్ ఆర్ 4 బ్రాంచెస్. అల్ఫియా, యూ కెన్ జస్ట్ ఓపెన్ ద వేదాంతు వెబ్సైట్, అక్కడ మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. అక్కడ ఒక ఎంక్వైరీ నంబర్ కూడా ఉంటుంది. యూ కెన్ కాల్ ఆన్ దట్ ఎంక్వైరీ నంబర్ అండ్ దే విల్ గైడ్ యూ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ కుకట్పల్లి, నిజాంపేట్, కొత్తపేట్. ఓకే, ఏఎస్ రావు నగర్ ఆల్సో. What are the defects in our ecosystem will collapse? Okay, Kumar, very good, nice question. Inka, ma'am, explain 10% law. Ante this is the question you'll ask your teacher or you are asking me, Charan? How to control stress? Gopi Krishna. Why are you so stressful, Gopi Krishna? మీరు ఇప్పుడు 14-15 years ఏజ్ లోనే ఉన్నారు. యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్ట్రెస్. ఓకే, ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళంటే మీ పేరెంట్స్, దే విల్ హ్యావ్ సో మెనీ టెన్షన్స్. మీకు ఎందుకు నాన్న టెన్షన్? ఇప్పుడు యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ స్ట్రెస్, అది కూడా స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్ లాగా కాదు. యూ షుడ్ ఎంజాయ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. మంచిగా కష్టపడి హార్డ్ వర్క్, మీ 100% ఎఫర్ట్స్ అయితే ఇవ్వండి. దట్స్ ఆల్, డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, what is ecosystem you'll ask? Okay, inka, how to protect ecosystem? Very good, Kumar is giving good questions. So మీ టీచర్ కి ఏం అడుగుతారంటే ecosystem, how to protect ecosystem. Yes, so basically protection of ecosystem you can ask something about ozone depletion, ozone and relation of ozone with the environment. Okay, ఇది ఒకటి మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వాట్ ఆర్ ది మెజర్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో యాజ్ అ సిటిజన్, లైక్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, అది మీరు అడగొచ్చు, రైట్? వేదాంతు ఛానల్ ఓనర్ ఎవరు? నితీష్. మొత్తం వేదాంతు ఓనర్ వంశీకృష్ణ సార్. ఓకే, హీఈస్ ఫ్రమ్ తిరుపతి ఓన్లీ. మొత్తం ఆల్ ఇండియాలో వేదాంతు ఓనర్ వచ్చేసి సిఇఓ, హీఈస్ వంశీకృష్ణ సార్. ఓకే, Nitish. Okay, so coming back, yes, Nobita, what are the problems faced by environment when no natural scavengers exist? Yes, this question also you can ask. Very good, Nobita. Disposal methods gurinchi adugochu. Avun nana, daredevil. Okay, so general questions you can ask. Now, next 2 more questions based on environment chapter. Okay, సో మోడల్ పేపర్స్ లో మీరు చూస్తే ఒక పారాగ్రాఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్ రిపీటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ మోడల్ పేపర్. అంటే వాట్ డస్ దట్ మీన్? యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 1 పారాగ్రాఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్, ఫైనల్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ది పారాగ్రాఫ్, అంటే పారాగ్రాఫ్ ని చదువుకొని యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట.
like English and Hindi lo you will get na comprehension paragraph poem or paragraph chadukoni you have to answer same alane, but this is related to your science or biology topic here. Let's read the paragraph. We know that food we eat acts as a fuel to provide us energy to do work. Thus, the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component to another. Okay. As we have studied, autotrophs capture the energy from sunlight. Okay. And convert into chemical energy. So, underline cheyandi. Main words ni underline chesukovali. This energy supports all the activities of the living world. Okay. From autotrophs, energy goes to the heterotrophs and then to the decomposers. Okay. So, this paragraph, after you read it, let's see the questions. Questions ఏంటన్నా మనకి ఇక్కడ? What is the energy source in an ecosystem? Ecosystem lo energy source, okay, the ultimate source of energy in any ecosystem. ఇది పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వకున్నా కూడా నేను అడిగితే మీరు ఏం ఆన్సర్ ఇస్తారు ఇక్కడ? అసలు ఈకోసిస్టమ్ లో మెయిన్ ఎనర్జీ సోర్స్ ఏంటి నాన్న మనకు? విచ్ వన్ ఇస్ ద ఈకోసిస్టమ్? No problem, Nitish. You can ask any question. Vedantu related question aina no problem. Sorry enduku. Okay. Kumar. Boa and Kumar, are you both friends? Okay. Sunlight. Very good, Savita. Absolutely right. Okay. So, ultimate source of energy is the sun or sunlight, Mr. Sun. Okay. So, that's the correct answer. Next, write the flow of energy in an ecosystem in the form of a flow chart. ఒక ఈకోసిస్టంలో ఎనర్జీ ఫ్లో ఎలా అవుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది, అది ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఫామ్ లో ఆన్సర్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే. సో ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ ఫ్లో చార్ట్ అంటే ఓకే లెట్స్ ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ హియర్ సన్లైట్. ఓకే. సో సన్లైట్ నుంచి ఫస్ట్ ఎనర్జీ విల్ బి రిసీవ్డ్ బై ది plants. So plants ante we can simply write autotrophs. Okay. So autotrophs will capture the sunlight ante energy source ade kada sunlight. So that energy autotrophs will use to make food by the process of photosynthesis. Then autotrophs ante plants. Okay. Plants will be eaten by the herbivores. So మీరు ఇక్కడ herbivores అని రాసుకోవాలి. Herbivores తర్వాత you have to కనపడుతుందా? So you have to write here carnivores. Okay. Carnivores తర్వాత మీరు ఏం రాయొచ్చు? You can write omnivores. All right. So ఇలానే ఒక ఫ్లో చార్ట్ డ్రా చేసేయండి. So plants is the first trophic level. So it is called as T1. Then herbivores అంటే T2. Carnivores అంటే T3. Omnivores T4. అలాగే. Okay. Yes, Kumar, very good. So ikkada herbivores also called as primary consumers. You can write it this way also, primary consumers. And carnivores are secondary consumers. Okay, you can mention that also. And omnivores are tertiary consumers. So in this way, actually ikkada space లేదు కాబట్టి నేను ఇలా రాస్తాను. మీరు ఎగ్జామ్ లో ఒక స్ట్రేట్ లైన్ గా రాయండి. ఓకే, ఫ్లో చార్ట్. సో ఫ్లో చార్ట్ డ్రా చేయండి. స్ట్రేట్ లైన్ గా రాయొచ్చు, లేకపోతే వర్టికల్ గా కూడా మీరు రాయొచ్చు నాన్న. ఓకే. Daredevil, ma'am, why we clean aquarium and why we don't clean lakes? Because decomposers are not there in aquarium. Okay, Daredevil. So aquarium lo natural decomposers will not be there. But what about the lakes and rivers? Lakes and rivers lo natural decomposers untunnai kabatti they will be cleaned naturally. But aquarium lo natural decomposers are absent. So cleaning like జరగదు కదా natural way లో. సో వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ. ఓకే. చరణ్ 10% లా. ఓకే, 10% లా ఇక్కడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న, చూడండి. సో ఫ్రమ్ సన్లైట్ 1% ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి క్యాప్చర్డ్ బై ది ఆటోట్రాప్స్. Autotrophs will convert that light energy into chemical energy and it will produce food. ఫుడ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా స్టార్చ్ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. సో హర్బివోర్స్ దాన్ని తినేస్తుంది కదా. సో ఓన్లీ 10% ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి పాస్డ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ టు హర్బివోర్స్.
అలాగే నెక్స్ట్ హర్బివోర్స్ విల్ బి ఈటెన్ బై కార్నివోర్స్. సో అగైన్ 10% ఎనర్జీ ఓన్లీ విల్ బి పాస్డ్. ఓకే చరణ్, అంటే ఒక్క ట్రాపిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ట్రాపిక్ లెవెల్ కి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఈజ్ ఓన్లీ 10%. ఓకే, ఓన్లీ 10% ఎనర్జీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రాపిక్ లెవెల్ టు అనదర్ ట్రాపిక్ లెవెల్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ 10% లా. సరేనా చరణ్? అందుకే ఇలా క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తారు నాన్న. ఇప్పుడు ఇఫ్ ద ఆటోట్రాప్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ ఇట్ హ్యాస్ 20,000 joules ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ హర్బివోర్స్ కి హౌ మచ్ ఎనర్జీ విల్ బి పాస్డ్? సో ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ 2,000 joules, అంటే 10% ఎనర్జీ విల్ బి పాస్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్ అంటే కార్నివోర్స్ కి హౌ మచ్ ఎనర్జీ విల్ బి పాస్? ఓన్లీ 200 joules, ఎందుకంటే ఓన్లీ 10% ఎనర్జీ ఈస్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రాపిక్ లెవెల్ టు నెక్స్ట్ ట్రాపిక్ లెవెల్. ఓకే చరణ్, అర్థమైందా? ఓకే, నోబితా మ్యామ్ నేను ఆజాద్ని. అవునా, నోబితా అంటే ఆజాదా? ఓ, అందుకే కమెంట్స్ ఆర్ లైక్ దాట్. సో ఆజాద్, టుమారో వీ హ్యావ్ బయాలజీ వర్సెస్ మ్యాథ్స్ వి వార్ ఆన్ అనదర్ ప్లాట్ఫామ్, యూట్యూబ్ లో కాకుండా. అందుకే యూ హ్యావ్ టు డూ ద రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ జాయిన్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, సివిల్ డిజోబీడియన్స్ పార్ట్ 2 ఎప్పుడు మ్యామ్? తెలీదు నాన్న, యూ షుడ్ ఆస్క్ దత్తు సార్. ఓకే నోబితా. చరణ్, ఓకే. ఆశీష్, hi Ashish, how was your exam? Pre-final exam was there na today. How was it, Ashish? Ashish, I told you to follow the important questions from the YouTube only. YouTube lo already important questions chesan kada, adi follow ayi you can do that actually. Yes, Nitish, who is that? You can tell me the name so we will block that person. Okay, Ashish, you will get 35%. Okay, hi Rishi, hi Vishnu. So let's next question. Ipudu section 3 lo we have 4 mark questions. 4 mark questions lo first question is okka difference ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 4 mark question pattern ఏంటంటే one question will be difference between. So they will be asking you about a difference between so and so. Important differences మీద ఒక సెషన్ చేస్తాను, అది ఖచ్చితంగా ఒకసారి నేర్చుకోండి. ఒక డయాగ్రామ్ షార్ట్ క్వశ్చన్, ఒక డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఓకే, ఐదర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటారు, లేకపోతే ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అయినా అడుగుతారు. అలాగే వన్ టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్, అంటే ఒక టేబుల్ ఇచ్చి టేబుల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో tables, important tables వచ్చేసి enzyme table and we have hormones table, plant hormone and animal hormone tables are quite important. Okay ma'am, English grammar class. Madan, hi Madan, good evening. Okay ma'am, నేను ఏమేలా మెసేజెస్ చేశాను అంటే ఆజాద్ అలా కాదు, తెలిసిపోయింది ఆజాద్ అని. ఓకే, సో విచ్ స్టూడెంట్ విల్ డూ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజెస్, ఎస్పెషల్లీ అవర్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్, అది మనకు తెలిసిపోతుంది కదా. సో వీ యాజ్ టీచర్స్ వీ నో దాట్. ఓకే ఆజాద్, సో ఆజాద్ మెసేజ్ అంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, లక్ష్మీకాంత్ మెసేజ్ అంటే ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇప్పుడు రేవంత్ మెసేజెస్ అంటే తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు మదన్ మెసేజెస్ అంటే చూడండి, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ క్లాస్ అంటే నేను గుర్తుపడాను అది మదన్ అని. ఓకే, సో ఐ నో మై స్టూడెంట్స్, రైట్? ఓకే, ఆటోట్రాపిక్ అండ్ హెటరోట్రాపిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఆటోట్రాపిక్ యూ ఆల్ నో, వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇది. ఓకే, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఎరోబిక్ అనెరోబిక్ డిఫరెన్స్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ రెస్పిరేషన్. ఓకే ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ 40 యూ విల్ గెట్ 35 మార్క్స్. సరే నాన్న, ఇన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ యూ షుడ్ ట్రై ఫర్ 40/40 అండ్ ఖచ్చితంగా యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఆల్సో. ఓకే, ఎవరు ఆశీష్? Yes, very good. Charan, food prepared by photosynthesis. Autotrophic ante whichever organisms they will like whoever prepares their own food, they are autotrophic. Autotrophs or alanti organisms lo mode of nutrition is autotrophic nutrition. Okay, heterotrophic ante it depends on other organisms, anduke they are consuming, they are also known as consumers. Okay, సో వన్ వర్డ్ లో ఆటోట్రాపిక్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే దే ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ హెటెరోట్రాపిక్ అంటే దే ఆర్ కన్స్యూమర్స్ అన్నమాట. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఫర్
autotropic. For heterotropic, no photosynthesis, right? Okay. And simple inorganic substance, okay, will be converted into complex organic substance. Autotropic లో జరిగేది మెయిన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ని యూజ్ చేసి ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఆ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆటోట్రాపిక్ న్యూట్రిషన్. కానీ హెటిరోట్రాపిక్ లో ఏమైతుంది, జస్ట్ ఆపోజిట్. హెటిరోట్రాప్స్ లో కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్. అది హెటిరోట్రాపిక్ అన్నమాట. Examples, plants, blue green algae. Okay, so we have autotropic lo examples, plants, blue green algae. Heterotropic lo we can write animals or fungi. Okay, hater of this world, ma'am, tell me who am I? Ila meeru andaru adugutara ippudu. Okay, I guess you are also poor in Hindi just like me. Ever nana Kumar and Boa. Boa, what is your name? Ma'am, mode of nutrition. Yes, daredevil. Mode of nutrition. These both are mode of nutrition only. Okati autotropic, okati emo heterotropic. So autotropic nutrition ante they will prepare their own food. They are known as producers. Dantlo process em jarugutundi, simple substance broken down to complex substance. Example, plants and blue green algae. Heterotropic lo jarigedi entante they will depend on other organisms for food. No photosynthesis. They are called consumers. Complex to broken, complex to simple, ante complex are substance broken down to simple substance. Example, animals, even fungi kuda heterotropic. Okay, now we have a diagram based question. Meelo enta mandiki diagram based question meeda oka session kavali, idi naaku cheppandi. So observe the diagram and answer the following questions. Okay, so you have to see this diagram. I think this diagram is not visible. 1 minute. I'll just move this. Okay, ఇప్పుడు ఓకేనా? సో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నాన్న. సో యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. ఓకే, డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మీద ఒక సెషన్ కావాలంటే ఐ విల్ ట్రై టు టేక్ ఇన్ సంక్రాంతి హాలిడేస్. ఓకే, సో వాట్స్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? సో దిస్ ఈస్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ వాట్? ఫస్ట్ నాకు అది చెప్పండి. దిస్ డయాగ్రామ్ బిలాంగ్స్ టు లైక్ వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ డయాగ్రామ్? Azad, why does biological aging occur? Ma'am, give us important questions from all lesson. Istanna Nirmala. Okay, hater of this world, you want diagram based questions? Veda, definitely. So let's have it on Sunday. Sunday రోజు we will do diagram based questions. Okay, మీ మొత్తం సిలబస్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ నుంచి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు, దాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ probably on Sunday. ఓకే, సండే హాలిడే కదా మీ అందరికి, లేకపోతే సండే కూడా స్కూల్ ఉందా? రామ్ చరణ్, you got 38 out of 40 in bio exam. Very good, Ram Charan. So name of this diagram, what is the name of this diagram? Gland system, Lakshmikant. Okay, endocrine glands ani rayochu manam. So this is the endocrine glands diagram. Okay, so ikkada question enti, identify parts A and B. So here it is A, can you see, and this one is B. So can you identify what is A and what is B in this given diagram? Okay, yes, hater of this world, correct. Hater of this world ఎందుకు నాన్న? ID, you should love the world na, why you want to hate the world? Okay, భలే పెట్టుకుంటారు మీరు ఐడీస్. Yes, endocrine glands. Yes, సంక్రాంతి హాలిడేస్ అప్ టు 19th. సరే నాన్న, ష్యూర్గా we will have a wonderful preparation. 1 week లో we'll try to cover many things, many important things. Okay, 40 by 40 in biology you got, Azad. Very good. Physics lo 38. ఎందుకు నాన్న? Physics also 40 by 40 రావాల్సిందే కదా. So what is A here? Come on. B is testis. Okay. What is A then? A అంటే ఇక్కడ adrenal glands. Okay. So ఎవరెవరైతే adrenal glands చెప్పారు కదా వాళ్ళ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉంది. What is B here? B అంటే ఇక్కడ testis. Okay. So the male reproductive system, ante testis are the gland in the male reproductive system. Alage ovary in the female reproductive system. Okay. So A and B clear kada? Ram Sai Prakash, yes. మర్చిపోతున్నాను కదా. Adrenal and testis. Yes, Lakshmikant, very good.
So next question, which gland secretes growth hormone? So given diagram lo, a gland will be secreting growth hormone. Okay, which gland will secrete growth hormone? Come on, tell me the answer for this. గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కడి నుంచి నాన్న సెక్రెట్ అవుతుంది చెప్పండి. yes come on, I need answer from you people. rishi నేను తినలేను కానీ ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. విచ్ గ్లాండ్ secretes growth hormone? So what is the name of the gland? Very good, TG Tarna Gaming, first one to answer. Pituitary gland. Okay, so pituitary gland is called the master gland of our body. Okay, so this master gland is secreting the growth hormone. Yes, Kumar correct, Lakshmikant also correct, Jashwant enzyme kaadu, pituitary gland. Okay, yes, pituitary gland. Next question, where is the thyroid gland located? Asal thyroid gland mana body lo thyroid gland location ekkada? Where is thyroid gland? Who will tell me the answer for this one? Yes, Azad, pituitary correct hai. Karthik, pituitary correct. Raju correct nana. Lakshmikant, yes, pituitary is also called master gland. Very good. Ma'am, important. Okay, Pandu, come on. First you tell me the answer for this one. Where is the thyroid gland located? So thyroid gland located near our trachea, neck region lo, trachea daggara. Okay, so you can write it, neck region lo, near the trachea. Okay, fine. Next question, draw the diagram. Okay, adi ayipindana. Diagram related question ante ardhamaindi kada. They will give you one diagram and aa diagram nunchi questions kachidamga adugutaru. AP students, let me tell you, very very important. ఖచ్చితంగా ఒక డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఐదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఏదో ఒకటి అడుగుతారు. సో ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాను కదా, అది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో పార్ట్స్ చెప్పండి అన్న, లేబులింగ్. సో యూ కెన్ టెల్ మీ ద పార్ట్స్ నౌ, దెన్ ఐల్ షో యూ ద డయాగ్రామ్. కమ్ ఆన్. మౌత్ కాదు రాజు, థైరాయిడ్ విల్ బి ప్రెసెంట్ హియర్, థ్రోట్, నెక్ రీజియన్ లో, ట్రాకియా దగ్గర. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ ఆన్ ఎవ్రీబడి, ఐ నీడ్ ద లేబులింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఆల్ ద పార్ట్స్ పేరు చెప్పండి. ఆప్షనల్, ఎస్ ఆప్షన్ ఏ. ఇంటర్నల్ చాయిస్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఫర్ 4 marks. ఓకే, యూ విల్ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఓన్లీ ఫర్ 8 marks. ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఇక్కడ 4 marks లో లేవు నాన్న. Amruta, hi, I'm good. How are you? Yes, oviduct, ovary, uterus, cervix, vagina. Very good, Karthik. Bharat, very good. Oviduct, okay. Vasavi, yes. So one is uterus, then fallopian tube. Fallopian tube is also called as oviduct. Okay, it is also called oviduct. Then cervix, then ovary, pair of ovary and vagina. Okay, so uterus, fallopian tube or oviduct, ovary, cervix and vagina. These are the parts of female reproductive system. Okay, female reproductive system diagram kuda chala easy diagram compared to the male reproductive system, right? So very few parts. Idi ఈజీ వేలో మీరు ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇంకొకసారి ఎగ్జామ్ ముందు, ప్రీ ఫైనల్ ముందు కూడా డయాగ్రామ్ సెషన్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ స్లోగన్స్ టు అవేర్ పీపుల్ అబౌట్ ఆర్గన్ డొనేషన్. ఓకే, ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద యూ హ్యావ్ టు రైట్ స్లోగన్స్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ 4 mark క్వశ్చన్. సో స్లోగన్స్ ని ఐదర్ 2 marks లో అడుగుతున్నారు, లేకపోతే 4 marks లో కూడా అడుగుతున్నారు. ఆర్గన్ డొనేషన్ 4 marks లో వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ సమ్ 6 to 8 స్లోగన్స్ యూ షుడ్ రైట్. ఓకే, సో మార్క్స్ కి పట్టి ఆన్సర్ చేసుకోవాలి నాన్న. మ్యామ్ వీ గాట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ అవర్ ప్రీ ఫైనల్. ఓకే, బోవా, సరే. 15 diagrams in bio. Yes. Lakshmikant, almost 15. 10 important diagrams are there. 10 మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, శ్రావణి, టిడింగ్. Yes, Lakshmikant. 1 person can donate 7 organs. Yes, unknown boy. ఇంకా సో మీరు చాలా మ్యామ్ ఎలా చదవాలి మ్యామ్? ఏంటి అన్నోన్ బాయ్, ఏం చదువుకోవాలి?
యూ హ్యావ్ టు బీ లైక్ ఒక ప్లాన్ ఉండాలి, ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి, అండ్ మంచిగా హార్డ్ వర్క్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ ఈ టైంలో కూడా మీరు టైం వేస్ట్ చేస్తే ఇట్స్ హై టైమ్ దట్ యూ షుడ్ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్. ఓకే, సో స్లోగన్స్ అబౌట్ ఆర్గన్ డొనేషన్. ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద స్లోగన్స్ కొన్ని ఇక్కడ రాస్తాను మీకోసం, చూడండి. గివ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ లైఫ్, డొనేట్ ఆర్గన్, షేర్ లైఫ్, స్ప్రెడ్ హోప్, లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్, గివ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇది బాగుంది కదా, థర్డ్ వన్. ఓకే, సో మీరు కూడా చాలా క్రియేటివ్ గా మంచి మంచి స్లోగన్స్ రాయొచ్చు. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అ జనరల్ క్వశ్చన్. వన్స్ అగైన్ లెట్ మీ రిపీట్, యూ విల్ గెట్ స్లోగన్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆర్గన్ డొనేషన్, ఇది ఒక టాపిక్. ఆర్గన్ డొనేషన్ కాకుండా యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్. ఓకే, రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ టాపిక్ ఇది, ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్. ఇంకొకటి ఎన్వైరన్మెంట్ మీద యూ విల్ గెట్ వన్ స్లోగన్. సో 3 టాపిక్స్. ప్లీజ్ కీప్ ద స్లోగన్స్ రెడీ, ఎందుకంటే ఇది 4 మార్క్స్ లో అడిగినప్పుడు మినిమం యూ హ్యావ్ టు రైట్ 6, అట్లీస్ట్ 6 ఆర్ మోర్ దాన్ 6 to 8 స్లోగన్స్ రాయండి. ఓకే, 4 మార్క్ క్వశ్చన్ కాబట్టి లెస్ దాన్ 4 ఇట్ షుడ్ నాట్ బి, రైట్? సో ఆర్గన్ డొనేషన్, ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఈ 3 టాపిక్స్ నుంచి యూ కెన్ గెట్ స్లోగన్స్. ఓకే, Azad, ma'am, don't take your organs to heaven. Heaven knows we need them here. Okay, very nice, Azad. మోడల్ పేపర్ 3 పీడిఎఫ్ పెట్టండి. పెడతాను నాన్న జస్వంత్, డెఫినెట్లీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను. సో ద టీమ్ విల్ అప్లోడ్ ఇట్ బై టుడే నైట్ ఆర్ టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ రివర్, డొనేట్ యువర్ లివర్. వెరీ గుడ్ ఈషా, అది బాగుంది. సో ఏమంటారంటే రైమింగ్ గా ఉండాలి. ఓకే, స్లోగన్స్ షుడ్ బి లిటిల్ రైమింగ్ అండ్ మంచిగా క్యాచీ స్లోగన్స్ రాయండి. సో అందుకే చెప్తున్నాను కదా, ఫ్రమ్ నౌ ఓన్లీ యూ ఈ 3 టాపిక్స్, ఆర్గన్ డొనేషన్, ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ టాపిక్ మీద, సేవ్ ఎన్వైరన్మెంట్, సో దాని మీద రైట్ డౌన్ స్లోగన్స్, ఒక 10 స్లోగన్స్ రాసి కీప్ ఇట్ రెడీ ఫర్ రివిజన్. ఓకే మ్యామ్, ఐ హ్యావ్ ఆల్ స్లోగన్స్ పీడిఎఫ్. వెరీ గుడ్ లక్ష్మీకాంత్. ఓకే, చలో. సో నెక్స్ట్ వన్, what are the problems created by ozone depletion in an ecosystem? ఒక ecosystem లో ఒకవేళ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీట్ అయితే, ఓకే, సో ఓజోన్ లేయర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై ఓజోన్ లేయర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? ఎందుకంటే ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ ద యూవీ రేస్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ది ఎర్త్. ఓకే, సో ప్లానెట్ ఎర్త్ లో ఇఫ్ యూవీ రేస్ విల్ ఎంటర్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హార్మ్ఫుల్ అనమాట. ఓకే, సో ఓజోన్ లేయర్ దాన్ని స్టాప్ చేస్తుంది. ఓజోన్ లేయర్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ ఎర్త్ ఫ్రమ్ దిస్ హార్మ్ఫుల్ యూవీ రేస్. సో యూవీ రేస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆన్ ది ఎర్త్. ఓకే, సో ఒకవేళ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీట్ అయితే అప్పుడు మనకు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ విల్ ఫేస్? హూ విల్ టెల్ మీ దిస్? పెడతాను నాన్న జశ్వంత్, మోడల్ పేపర్ 3 పీడిఎఫ్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు యూ. ఓకే, and tomorrow 8 o'clock, exactly 8 p.m. you have to join the session for maths versus biology class. Okay, so tomorrow you have maths versus biology V war anamata. Okay, so adi ela join avali already చెప్పాను కదా. సో maths versus biology war అని ఒక సెషన్ షెడ్యూల్ అయింది. దాని కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంటుంది. ఆ సేమ్ లింక్ ఇప్పుడు మీకు చాట్ బాక్స్ లో కూడా కనపడుతుంది. ఓకే, చాట్ బాక్స్ పైన maths versus biology ఉందా? సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ జాయిన్ ద వి వార్. ఓకే, సో ఈ రోజు నుంచి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి, సో దట్ టుమారో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ జాయిన్ అట్ 8 o'clock. ఓకే, ఎస్. సో అవును ఈషా, సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్? ఒకవేళ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీట్ అయితే లైక్ ద లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్ విల్ బి అట్ రిస్క్. ఓకే, ఎందుకంటే స్కిన్ క్యాన్సర్ కాజ్ అవ్వచ్చు, క్యాటరాక్ట్, దెన్ క్రాప్ ఈల్డ్స్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్. ఓకే, అంటే ప్లాంట్ లైఫ్ ని కూడా అది పాడు చేస్తుంది యూవీ రేస్. డిఎన్ఏ విల్ బి డ్యామేజ్డ్. ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ లో డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్. ఓకే, దెన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఇఫ్ ఓజోన్ లేయర్ ఇస్ డిప్లీటెడ్. ఓకే, సో హార్మ్ టు హ్యూమన్ హెల్త్ అంటే స్కిన్ క్యాన్సర్, సన్బర్న్, ప్రీమెచ్యూర్ ఏజింగ్, cataract, blindness and eye diseases. Okay, so avanni all these problems will be caused ఒకవేళ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీట్ అయినప్పుడు. అర్థమైందా? ఓకే,
Now next question is about this flow chart. ఈ flow chart చాలా important. మీకు text book లో this flow chart is given, right? Breakdown of glucose ani. Okay, so how is the glucose broken down into various substances finally? Okay, so ఈ flow chart itself is very important. 4 marks లో ఈ flow chart ఇచ్చి ఈ flow chart related questions అడుగుతున్నారు. Okay, so చూద్దాం. అవును రాధిక, వీవర్ విల్ బి లైక్ క్విజ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎస్ లక్ష్మీకాంత్, యుఎన్ఈపి గురించి మనం రాయొచ్చు. ఓకే, ఎస్ ఆజాద్, క్యాటరాక్ట్ ఒక ఐ డిజార్డర్, ఐ ప్రాబ్లమ్, ఐ డిజీజ్. ఓకే కార్తిక్. ఈషా, యూ హ్యావ్ ఫిజిక్స్ ఈజీ నోట్స్. ఎస్, యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఫస్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ ఉంది కదా, సో గ్లూకోజ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ పైరువేట్ ఆర్ పైరువిక్ యాసిడ్. సో గ్లూకోజ్ టు పైరువేట్ బ్రోక్ డౌన్ ని ఏమంటారు? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లైకోలైసిస్. దిస్ ఫ్లో చార్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సో ప్లీజ్ try to practice this. Okay, so glucose is broken down into pyruvate and ఇది first step of respiration. Aerobic respiration or anaerobic respiration, whatever it is, glycolysis is the first step of respiration. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? సైటోప్లాజం లో. ఓకే, సో ఇన్ ద సైటోప్లాజం glucose into pyruvate conversion will happen. తర్వాత ఆ pyruvate, it will have 3 fate. Okay, so pyruvate will go to mitochondria and if oxygen is available, suppose oxygen available ga undi, appudu aerobic respiration will happen. Okay, suppose oxygen is not available, appudu anaerobic respiration will take place. And inkoka condition entante lack of oxygen. Sometimes oxygen will be there but lack of oxygen ante shortage of oxygen anamata. Atlanti case lo muscle cells lo lactic acid production will be there. Okay, so this is the main flow chart for glucose breakdown. Okay, so aerobic respiration dentlo aitundi human cells lo. So finally carbon dioxide plus water plus energy will be formed. How much energy? 36 ATP of energy is produced. Okay, cataract is an old age people eye. Avunu correct. Karunya, old age, yeah, old age lo mostly cataract will be caused, but sometimes middle age lo kuda ravochu. Okay, fine. So what is the question here? In which organelles does pyruvate break down into carbon dioxide and water? Okay, so a flow chart చూసి మీరు ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ which process లో pyruvate is broken down into carbon dioxide and water అన్నమాట. So what should be the answer for this? Come on, tell me the answer for this. In which organelles? Okay, in which organelles pyruvate is broken down? So basically manaku eppudaithe respiration process jarugutundi kada, suppose this is the cell, this is the nucleus and cell lo oka mitochondria kuda ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ టు పైరువేట్ బ్రేక్ డౌన్ ఉంది కదా, that will happen in the cytoplasm. Remember, ఇది cytoplasm kada. Okay, so cytoplasm lo glucose into pyruvate breakdown is happening and then this pyruvate will go to mitochondria and akkada mitochondria lo what will happen? What is going to happen in mitochondria? Breakdown of pyruvate anamata. Okay, further pyruvate will be broken down into carbon dioxide and water plus energy also will be released. Okay, so ikkada question enti, in which organelles pyruvate breakdown will happen? Asalu ఏ organelle lo pyruvate breakdown jarugutundi? Yes, Kumar, very good. Mitochondria is the answer. Okay, see, if you people will not concentrate on the class, na, the management team will block your ID. అందుకే అవన్నీ చాట్ వద్దు నాన్న మనకు ఇక్కడ. యూ కెన్ డూ ఇట్ ఆన్ టెలిగ్రామ్ ఆర్ వాట్సాప్ ఆర్ ఎనీ సెపరేట్ ప్లాట్ఫామ్. కానీ ఇక్కడ దిస్ లైవ్ చాట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ సబ్జెక్ట్ డిస్కషన్ కదా. ఎస్ మ్యామ్, వన్ షాట్ ఆఫ్ చాప్టర్ 7 కి 3 వీడియోస్ ఉన్నాయి మ్యామ్. వన్ షాట్ ఆఫ్ చాప్టర్ 7, విచ్ వన్ నాన్న? విచ్ చాప్టర్ యు ఆర్ సేయింగ్? టీఎస్ కా? ఓకే, వన్ షాట్ ఆఫ్ ఆల్ చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్. వన్ సింగిల్ వీడియో కూడా ఉంటుంది, పార్ట్స్ లో కూడా ఉంటుంది, సో యూ కెన్ ఫాలో ఎనీథింగ్. ఓకే, ఓకే ప్రియా, ఓకే
So what's the answer for this? In which organelle pyruvate will be broken down into carbon dioxide and water? ఏ organelle లో pyruvate breakdown అనేది జరుగుతుంది? Come on, tell me. Karunya, carbon compound, difficult chapter. Coordination in life process, one shot is also there. Okay, please contact me on Telegram once. I'll give you the link for that. Recently చేశాను నాన్న, last week coordination in life processes, one shot is also available. You can see that. Okay, 30 minutes one shot February month లో 30 minutes లో every chapter revision will be there. Okay, mitochondria. Yes, Revant, you are right. Answer is mitochondria. Okay, pyruvate breakdown will happen in the mitochondria. Which organelle ante? It is mitochondria. Next question. Where does glucose break down into pyruvate? Okay, so glucose breakdown ekkada jarugutundi? First process enti? Glucose into pyruvate breakdown. Tarvata mitochondria lo pyruvate breaking down into carbon dioxide, water and energy. So first process will happen in the cytoplasm. Okay, and the second one will happen in the mitochondria. Okay, so glucose into pyruvate ekkadante? Answer is cytoplasm. Okay, so in the cytoplasm this breakdown is taking place. Nani, handwriting ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి దాని మీద ఒక వీడియో చేశాను. యూ కెన్ వాచ్ దట్ వీడియో. ఓకే, వాట్ ఆర్ ది ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్? ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి నాన్న చెప్పండి. Aerobic respiration ante first glucose will be converted into pyruvate. Adi first step of aerobic respiration. Then this pyruvate is broken down into carbon dioxide and water and energy. Okay, so aerobic respiration end products ante carbon dioxide, water and 36 ATPs energy. Okay, అన్నోన్ బాయ్ 30 minute వన్ షాట్ ఫిబ్రవరి మంత్ లో జరుగుతుంది, ఇప్పుడు కాదు. ఓకే, చలో. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ విచ్ సెల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై anaerobic respiration? సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఇన్ విచ్ సెల్స్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్? సో దిస్ ఈస్ ఇన్ ద మసిల్ సెల్స్. ఓకే, మసిల్ సెల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇప్పుడు సడన్ గా మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు, సపోజ్ జాగింగ్ కి వెళ్ళారనుకోండి, సడన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది, దెర్ ఇస్ షార్ట్ ఆఫ్ బ్రీత్. షార్ట్ ఆఫ్ బ్రీత్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ ఇన్ ద సెల్స్, అప్పుడు ఏమైతుంది, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, బాడీ విల్, ద మసిల్ సెల్స్ విల్ గో ఫర్ అనదర్ పాత్వే. ఓకే, ఆ పాత్వే ఏంటంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, సో pyruvate, whatever pyruvate is there, that will be broken down into lactic acid plus carbon dioxide plus energy. దీంట్లో కూడా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, కానీ less energy production. Always aerobic respiration will have highest energy production. Yes, Sankranti holidays ki there is some plan. Okay, Kumar, adenosine triphosphate, ATP full form. ATP full form is adenosine triphosphate. Okay, fine. Then we have the 8-mark question. Section 4 lo 8-mark questions lo internal choice will be there. 2 questions will be there. ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కి ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇంటర్నల్ చాయిస్ చూడండి నాన్న, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ ది డయాగ్రామ్. అయితే మళ్ళీ ఒక డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సమ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ డయాగ్రామ్. దిస్ డయాగ్రామ్ టెల్స్ అబౌట్ వాట్? ఈ ఫిగర్ పేరేంటి? కమాన్. ఆల్ స్లోగన్స్ పీడిఎఫ్ కావాలా? సరే సాయి తేజస్విని, నేను ప్రిపేర్ చేసి పెడతాను నాన్న. ఓకే, బ్లాగర్, ఎస్, మసిల్స్ లో. అవును, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎక్కడంటే మసిల్స్ లో. వెరీ గుడ్ ప్రియాంక. అవును తేజస్విని, స్లోగన్ పీడిఎఫ్ పెడతాను నాన్న. ఓకే, ఒక 2-3 days లో ఐ విల్ అప్డేట్ ఇట్. ఆక్సిజన్ నెసెసరీ కాదు. టీజీ కర్నా గేమింగ్, బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంటా కార్తిక్? ఓకే, బెల్జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్, కానీ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్? సాయి సరీసా, కమ్ ఆన్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. సాయి సరీసా న్యూ స్టూడెంట్ కదా.
సో వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే టు ప్రూవ్ దట్ carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Okay, so carbon dioxide is necessary for photosynthesis. We are proving that through this experiment. Okay, so carbon dioxide is necessary. That is the aim of the experiment. First question ade nana manaku ikkada. Okay, bell jar experiment rayakuna, if you write aim of the experiment, it is better. So in this experiment we are trying to prove that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Okay, photosynthesis kosam carbon dioxide necessary ani prove cheskuntunnamo. Okay, so next question chuddam. Why do we keep KOH in one of the bell jars? Okay, so here we have two bell jar A and B. Okka bell jar lo why we are keeping KOH? Okay, come on, tell me why we are placing this KOH. Yes, Amruta, I'll explain the activity also. అవును, TG Karna, ఇది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెసెసరీ, ఆక్సిజన్ నెసెసరీ కాదు. ఓకే, so you want me to explain this activity? R environment lesson explanation. Gayatri, R environment lesson already one shot chesannana, please watch that. Okay, 66 days there for public exam. Avunu Karthik. So here we are taking two potted plants. Rendu potted plants ni we are covering with bell jar. Okay, bell jar lo cover chesi oka potted plant lo we are placing KOH, potassium hydroxide, and inkoka potted plant lo there is no potassium hydroxide. Okay, so ee potassium hydroxide em chestundante ee bell jar lo unna carbon dioxide ni it will absorb. So potassium hydroxide is absorbing the carbon dioxide, anduke KOH is placed in one bell jar. Okay, by doing this మనం ఏం ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు? ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ నాట్ బి దేర్, ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. అయితే దాన్ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం, హౌ ద లైక్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్ అని. ఓకే, సో ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లేస్ చేయగానే KOH ప్లేస్ చేయగానే ఆల్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ బి అబ్జార్బ్డ్ బై KOH. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో దేర్ విల్ బి నో ఫోటోసింథసిస్. రిమెంబర్, if there is no carbon dioxide then there will be no photosynthesis. ఎందుకంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే photosynthesis cannot happen. photosynthesis జరగట్లే అంటే no starch production. ఓకే, no starch production అంటే ఏంటి? హియర్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ లీఫ్ మీద వేసినప్పుడు బ్లూ బ్లాక్ కలర్ అనేది it will not be observed. Okay, so this is the basic logic here. సరేనా? మీరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని రిమూవ్ చేసేస్తే ఫోటోసింథసిస్ జరగదు. తర్వాత ఫ్రమ్ దిస్ pot A and pot B you have to pluck leaf. Okay, and you have to put some iodine solution. Iodine solution వేయగానే in one leaf blue black color change will be there, ఇంకొక లీఫ్ లో నో కలర్ చేంజ్, ఎందుకంటే స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ జరగలేదు కాబట్టి. ఓకే, Bajreshwar Kumar, hi Nana, how are you after long time? Heredity lesson kuda one shot chesanu, it's over. Heredity lesson lo important 8 mark questions malli okasari cheptanu, endukante adi చాలా important. Okay, what is the chemical used to test presence of starch? ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం స్టార్చ్ ప్రెసెంట్ ఉందా లేదా అది చూడడానికి, అది టెస్ట్ చేయడానికి ఒక కెమికల్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము కదా. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ కెమికల్? రాయ్ శ్రీధర్, గుడ్ ఈవినింగ్. హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ ని సన్లైట్ ఇస్ నెసెసరీ. అవును నాన్న ఆజాద్, హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే సన్లైట్ నెసెసరీ. సో ఆల్ ద 4 రా మెటీరియల్స్ ఆర్ దేర్ కదా, ఆ 4 రా మెటీరియల్స్ నెసెసరీ ఆర్ నాట్ అని దాని మీద వీ హ్యావ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకే, అయోడిన్, ఎస్. సో కెమికల్ యూస్డ్ హియర్ ఇస్ అయోడిన్. అయోడిన్ లేకపోతే వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ బెటాడిన్ సొల్యూషన్, అది కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మోస్ట్లీ దట్ ఈస్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో బెటాడిన్ సొల్యూషన్ క్యాన్ బి యూస్డ్ బట్ మోస్ట్లీ దట్ ఈస్ అయోడిన్ సొల్యూషన్ ఓన్లీ. ఓకే,
టీఎస్ కి మోడల్ పేపర్ ఉంటాయి నాన్న, చేపిస్తాను. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్స్ కూడా చేపిస్తాను. ఓకే, 2024 2023 పేపర్స్ కూడా ఐ మేక్ యూ ప్రాక్టీస్ దాట్. ఓకే కార్తిక్, iodine solution. Yes nana. Hi Vivek. Okay, so next one, what is the purpose of keeping the plants in a dark room before the experiment? Experiment చేసిన ముందు మనం అసలు ప్లాంట్స్ ని డార్క్ రూమ్ లో పెట్టుకుంటాం కదా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో. అసలు ఎందుకు పెడతాము? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ కీపింగ్ ద ప్లాంట్స్ ఇన్ అ డార్క్ రూమ్? టు డీస్టార్చ్ ఇట్. ఓకే, డీస్టార్చ్ అంటే స్టార్చ్ ని రిమూవ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ కి ముందు స్టార్చ్ రిమూవ్ చేసేస్తే ప్రాపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ మళ్ళీ జరగడం, అయోడిన్ టెస్ట్ ద్వారా స్టార్చ్ ఉందా లేదా చూడడం, సో అవన్నీ క్లియర్ గా మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో అందుకే డార్క్ రూమ్ లో పెడతారు. ఓకే, సో చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో మీరు చూసుంటారు. ఫస్ట్ దే విల్ కీప్ ద పాటెడ్ ప్లాంట్ ఇన్ అ డార్క్ రూమ్. ఓకే, సో వై వీఆర్ కీపింగ్ ఇన్ డార్క్ రూమ్? టు డీస్టార్చ్ ద ప్లాంట్, స్టార్చ్ ని రిమూవ్ చేయడానికి. ఓకే, అన్నోన్ బాయ్ కరెక్ట్, స్టార్చ్ రిమూవ్ చేయడానికి. వెరీ గుడ్. ధరణి ప్రియ కరెక్ట్ నాన్న, వెరీ గుడ్. ఓకే, క్రేజీ థాట్స్, సన్లైట్. ఏంటి సన్లైట్? సన్లైట్ రిమూవ్ కాదు నాన్న. ఓకే, సన్లైట్ రిమూవ్ చేసి డార్క్ లో ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నాము అంటే స్టార్చ్ ని రిమూవ్ చేయడానికి. సో ఆ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారు? డీస్టార్చింగ్. ఓకే, సో సింప్లీ వీఆర్ డీస్టార్చింగ్ ఇట్. ఓకే, మోనికా రైట్. నెక్స్ట్ వన్, describe the procedure followed by you to observe budding in yeast. Okay, yeast lo budding, actually this is directly not there in the textbook, but ikkada model paper lo icharu, oka model paper lo. So yeast kosam meer em cheyalante, first you have to make some yeast solution. Okay, prepare some yeast solution and then take a small drop of that solution on a slide. Okay, oka slide meeda just you can put some drop of yeast solution, కవర్ దాట్ విత్ ఎ కవర్ స్లిప్. ఓకే, ఒక చిన్న కవర్ స్లిప్ తో దాన్ని కవర్ చేసేయాలి. కవర్ స్లిప్ తో కవర్ చేసిన తర్వాత హై మైక్రోస్కోప్, ఓకే, హై రెజల్యూషన్ మైక్రోస్కోప్ లో మీరు చూస్తే కనుక ఈ దేర్ విల్ బి సమ్ సెల్స్ రిప్రొడ్యూసింగ్, సో దాట్ ఈస్ ఈస్ట్ బడ్డింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో దాట్ యూ కెన్ డూ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్? TG Karna Gaming. Ma'am, I know all questions to write, but I can't extend the answers for 4 marks and 8 marks. Enduk Nana? What is the problem? TG Karna, you have to expand the answer kada. Oka answer 8 marks 4 marks lo మీరు ఇట్లా షార్ట్ గా రాస్తే సరిపోదు. 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అంటే మినిమం 1.5 పేజ్ మీరు రాసుకోవాలి విత్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో మోస్ట్లీ డయాగ్రామ్స్ విల్ బి దేర్. సో డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేసి డయాగ్రామ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. సో మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే యూ కెన్ సింప్లీ రైట్ ద థింగ్స్ ఇన్ పాయింట్స్, పాయింట్ వైజ్ రాస్తే కూడా అది కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఏదైతే మీకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది కదా ఆ కాన్సెప్ట్ది, దాన్ని పాయింట్ వైజ్ రాసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇక్కడ హౌ డస్ ఫోటోట్రాపిజం అక్కర్ ఇన్ ప్లాంట్స్? సో ప్లాంట్స్ లో ఫోటోట్రాపిజం ఎలా జరుగుతుంది? హౌ వీ కెన్ ప్రూవ్ దాట్ విత్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్? ఆర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ఫోటోట్రాపిజం? సో ఫోటోట్రాపిజం ఇది ఒక ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్ లో వీ హ్యావ్ 2 types of movement. One is nastic movement, one is tropic movement. So tropic movement కింద we have phototropism, then hydrotropism, geotropism, thigmotropism and chemotropism. So what is phototropism? Come on, tell me, what is phototropism? అవును అన్నన్ బాయ్, చాట్ 2 days నుంచి ద చాట్ బాక్స్ ఇస్ డిస్టర్బ్డ్. ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ దాట్. సో ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ యువర్ ఐడీస్ విల్ బి బ్లాక్డ్. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్, డోంట్ రిపీట్ ఇట్. ఓకే, కరుణ్య, కెమిస్ట్రీ ఆల్సో మోడల్ పేపర్. ఎస్ కెమిస్ట్రీలో సార్ చేపిస్తారు నాన్న. ఫిజిక్స్ లో, కెమిస్ట్రీ, ఆల్ ద మోడల్ పేపర్స్ విల్ బి డన్ ఫర్ యూ. సో డోంట్ వరీ. ఓకే, ఓకే, how does phototropism occur in plants? So phototropism basically ఏంటంటే movement of the plants towards the light source. Okay, so which is the biggest light source? Ultimate light source is the sunlight. So all the plants, they will try to move towards the sunlight. Okay, ఎక్కడైతే లైట్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ డైరెక్షన్ లో ఇట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్. సో అది మీరు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. సన్ఫ్లవర్, ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. హౌ ద సన్ఫ్లవర్ విల్ మూవ్ అకార్డింగ్ టు ద సన్ పొజిషన్. ఓకే, అవును మోనికా రెడ్డి, ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టువర్డ్స్ ది లైట్. ఈషా కదా మోనికా అంటే? ఓకే,
Satya, yes. Shoot, very good. Ever చెప్పారు ఇది unknown boy. So shoot will show positive phototropism and root will show negative phototropism. Okay, positive phototropism and negative phototropism shown by shoot and root respectively. సో ఇది మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఎలా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇన్ అ డార్క్ రూమ్, ఆ డార్క్ రూమ్ లో ఒక విండో షుడ్ బి దేర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ అ ప్లాంట్. ఓకే, సో స్లోలీ దట్ ప్లాంట్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది విండో. ఓకే, సో ఎందుకు ఆ ప్లాంట్ విండో దగ్గరికి ఇట్లా ఎందుకు మూవ్మెంట్ అనేది చూపిస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ ది లైట్. ఓకే, ఆ డార్క్ రూమ్ లో ఎక్కడైతే లైట్ లేదు కదా, సో ద ప్లాంట్ స్టార్ట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది లైట్. హౌ డస్ దట్ హ్యాపెన్? సో డార్క్ ఏరియా ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఆక్సిజన్ విల్ నాట్ బి దేర్ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఆక్సిజన్ విల్ బి డిపాజిటెడ్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆన్ ది ఆపోజిట్ సైడ్ గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది లైట్. ఓకే, సో ఫోటోట్రాపిజం లో మెయిన్ హార్మోన్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇస్ ది ఆక్సిన్ హార్మోన్. ఓకే, సో ఆక్సిన్ హార్మోన్ విల్ బి డిపాజిటెడ్ ఆన్ ది అంటే షేడీ పార్ట్ కాకుండా ఆపోజిట్ టు ద షేడీ పార్ట్. ఓకే, ఎస్ తేజస్విని, correct. Tejaswini, your answer is right here. Okay, so let's see the next one. సో ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. బేసికలీ 8 మార్క్స్ లో యూ విల్ గెట్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఐదర్ ఫ్రమ్ డైజెషన్ న్యూట్రిషన్ టాపిక్ ఆర్ ఫ్రమ్ రెస్పిరేషన్ టాపిక్. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఓకే, how does Mendel explain the dominant and recessive traits with experiment? Okay, so Mendel he has done one experiment and ఆ experiment help తో he has explained the dominant and recessive traits అన్నమాట. Okay, so which is that experiment? ధరణి ప్రియ, వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి అది లేదు కాబట్టి ఈ సెషన్ లో కాదు, ఏదో ఒక టీఎస్ సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సరేనా ధరణి? తను, హాయ్ తనుశ్రీ, హౌ ఆర్ యూ? డైలీ అటెండ్ అవుతావా? సరే నాన్న. సో హాలిడేస్ స్టార్టెడ్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఫ్రమ్ టుమారో. రేపటి నుంచి హాలిడేసా? సో రేపు 8 o'clock వీ హ్యావ్ మ్యాథ్స్ వర్సెస్ బయాలజీ క్విజ్ వి వార్. ఓకే, సో జాయిన్ ద వార్. అది ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే ఆ సెషన్ కింద లైవ్ సెషన్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. అది లింక్ మీద క్లిక్ చేశారంటే అది ఒక రిజిస్ట్రేషన్ అన్నమాట. యూ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, ఓకే కుమార్, వెరీ గుడ్. పీ ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అవును అల్ఫియా, వెరీ గుడ్. సో పీ ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మెండల్ హ్యాస్ explained about dominant and recessive traits. Okay, we'll try to understand this now. Yes, Tanu, good to see you, Tanu. Okay, ధరణి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న. ధరణి ఇంకొక టీఎస్ సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అది ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి అది లేదు, వెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, పీ ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ పీ ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో పీ ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, Mendel have taken the pea plants, okay, with different characteristics. So he has chosen 7 contrast characters. Okay, so what are the 7 contrasting characters అంటే ఒకటేమో సీడ్ షేప్, సీడ్ కలర్, ఫ్లవర్ కలర్, పాడ్ షేప్, పాడ్ కలర్, అలాగే ఫ్లవర్ పొజిషన్ అండ్ స్టెమ్ హైట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 7 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చోజన్ బై మెండెల్. ఈ క్యారెక్టర్స్ లో మళ్ళీ ఒక క్యారెక్టర్ విల్ బి డామినెంట్, ఇంకొక క్యారెక్టర్ విల్ బి రింకిల్డ్. ఓకే, ఒకటేమో డామినెంట్ క్యారెక్టర్, ఇంకొకటి రింకిల్డ్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సారీ, రెసెసివ్ క్యారెక్టర్, రైట్? సాయి శ్రీధర్, సారీ నాన్న, ఐ హ్యావ్ మిస్డ్ యువర్ మెసేజెస్ కదా. ఎస్, ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ కూడా గాయత్రి డెఫినెట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టీఎస్ అండ్ ఏపీ వాళ్ళకి సెపరేట్ గా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్, ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే యాక్టివిటీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 8 మార్క్స్ ఆర్ 6 మార్క్స్. ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో యాక్టివిటీస్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకే, లెంత్ ఆల్సో అదే కదా, స్టెమ్ హైట్ అంటే లెంత్ కిందనే అది. ఓకే, స్టెమ్ హైట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో Mendel ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఫస్ట్ వాట్ హీ డిడ్, హీ హ్యాస్ టేకెన్ హైట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. సో ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆఫ్ టాల్ ప్లాంట్ విత్ షార్ట్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ప్యూర్ బ్రీడ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు టాల్నెస్ ని ఐ కెన్ రైట్ క్యాపిటల్ టీ, ఇది కూడా టాలే. టాల్ హైట్ కోసం ఐ కెన్ రైట్ క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ ఆల్సో టాల్, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ప్యూర్ బ్రీడ్. ఇది హెటీరో
homozygous and heterozygous. Okay, so this one is heterozygous and this one is homozygous. Homozygous condition is the pure breed. Okay, so capital T into small t. Okay, so first then we have to do the gamete segregation. Okay, gametes ni itla segregate cheseyandi. Gamete segregation chesin tarvata we have to find out the F1 generation. Okay, so this is very very important. ఎందుకంటే ఒక మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీకు అర్థమైతే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీద ఏదో ఒక్క క్వశ్చన్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ విల్ డెఫినెట్లీ బి దేర్. ఓకే, సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో F1 జనరేషన్ అండ్ F2 జనరేషన్ క్లారిటీ ఉండాలి. యూ షుడ్ నో హౌ టు డూ ద క్రాసింగ్. ఓకే గాయత్రి, డోంట్ వరీ ఫర్ ది టెన్షన్ తీసుకుంటే దర్ ఇస్ నో బెనిఫిట్ నాన్న. టెన్షన్ లో మీరు ఉంటే ఇట్ విల్ బి like you will be at loss only. Okay, whatever you know also you will forget that. So be stress free ga undali, manchiga preparation. See, normal tension or stress is normal only. Okay, kani you have to prepare well. Okay Gayatri. Bhanu, yes, good evening. Yes, F1 generation lo chuddam. So here we have to draw one Punnett square or checkerboard. Okay, so ee Punnett square draw chesin tarvata, see here, one will be male parent and one will be female parent, obviously. Okay, so you have to indicate here one male parent and one female. Gametes chuddam. For male parent, gametes are capital T. Female parents emo small t. Okay, now do the crossing. So crossing ela chesukovali, I hope you know this. Okay, so F1 generation lo we got all the plants are tall anmata. Ante genotype of every progeny is capital T small t. Okay, so F1 generation for monohybrid cross Mendel experiment చేసినప్పుడు in this experiment, so phenotype ante all tall, genotype ante all capital T small t. Okay, so that is the genotype, right? Got it everybody? ఇప్పుడు చూద్దాం F2 జనరేషన్ లో ఏమైతుంది. F2 జనరేషన్ అంటే F1 into F1. Okay, so what is F1 here? Capital T small t, capital T small t. So we have to self pollinate this one. Self pollination chesukovali. Okay, so what are the gametes? Come on, quickly tell me the gametes. Okay Gayatri, don't worry Gayatri. So look here, what are the gametes here? Capital T small t, alage capital T small t. Okay, these are the gametes we will get here. Now again do the checkerboard or Punnett square. Okay, so idi manam itla draw chesin tarvata write down the male and female gametes. So obviously one will be male and one will be female anmata. Okay, so here one will be male, one will be female. Male gametes capital T small t, female also capital T small t. Okay, then do the crossing. What we are going to get here, one time capital T and then 2 times capital T small t and 1 time small t. Okay, so what is the genotypic ratio here? We are getting 1:2:1 is the genotypic ratio. Okay, phenotypic ratio enti, all the 3 are tall, so 3:1, only one short is there, so 3:1 is the phenotypic ratio. Okay, so phenotypic ratio ikkada 3:1, genotypic ratio 1:2:1, right? Madan, ma'am, what is the ratio of capital T into small t? Yes, Madan, very good question. Ratio of capital T is to small t will be 1:1. Okay, ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో ఇక్కడ స్పెసిఫికల్లీ క్యాపిటల్ టీ is to small t రేషియో అడిగితే అప్పుడు 1:1 is the answer. కానీ if they ask all tall into short, you should write 3:1. Okay Madan, clear? That's a very good question. అది repeated question CBSE question paper లో. Okay, ధరణి ప్రియ, ఫిజికల్లీ ఎస్, ఫినోటైప్ అంటే ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఇప్పుడు చూడ్డానికి ఫిజికలీ హౌ ఇట్ ఈస్, దట్ ఈస్ ద ఫినోటైప్. జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మేకప్. ఓకే, సో జెనెటికలీ ఎలా ఉంటుంది అది. సో F2 జనరేషన్ లో రేషియో ఏంటి నాన్న మనకు మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద రేషియోస్ ప్రాపర్లీ.
In monohybrid cross, what is the phenotypic ratio and genotypic ratio for F1 generation? F1 generation lo we are getting all tall, phenotype lo all tall, అంటే 100% it is capital T small t. F2 generation ratio ఏంటి నాన్న మనకు? F2 generation monohybrid లో phenotypic ratio will be 3:1, genotypic ratio is 1:2:1. These ratios are very very important question for 1 mark. 1 మార్క్ లో లేకపోతే టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి అయితే MCQs లో అడుగుతారు. ఓకే, మోనోహైబ్రిడ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ రేషియో, అలాగే డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ రేషియోస్ చూద్దాం. మెండల్ when he did dihybrid cross, what were the ratios? F1 generation he got, okay, F2 generation mostly they'll ask. F1 generation all were round and yellow. So F2 generation lo phenotypic ratio was 9:3:3:1. This is phenotypic ratio for F2, okay, dihybrid cross lo. Alage genotypic ratio was 1:1, then 2:4:2. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, very easy, okay, 1:1 మళ్ళీ. So this is the genotypic ratio of dihybrid cross. These ratios are very very important. 1 mark lo or MCQs lo అడుగుతారు. Okay ma'am, how 1:1 ma'am? Round test lo అడిగినారు ma'am, but no, how 1:1 అంటే Madan, see here, capital T small t, how many capital T small t? I'll change the color of the pen and show you. Wait, look here Madan. So suppose question is capital T capital T, so only one capital T we have. How many small t ikkada small t also 1 kada, అందుకే 1:1, simple. కానీ how many tall are there? ఇప్పుడు tall అంటే ఇది కూడా tall, ఇది కూడా tall, ఇది కూడా tall, అందుకే 3 tall. టోటల్ గా నార్మల్ గా tall అడిగినప్పుడు 3 tall, షార్ట్ వచ్చేసి ఒకటే షార్ట్. కానీ స్పెసిఫికల్లీ క్యాపిటల్ టీ అడిగితే దిస్ వన్ ఇస్ ద కేస్. ఓకే, ఇది చూడండి. సో క్యాపిటల్ టీ, స్మాల్ టీ ఆల్సో ఓన్లీ 1 ఇస్ దేర్, అందుకే 1:1 విల్ బి రేషియో. క్లియర్ మదన్? yesterday revision test లో వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ కార్తిక్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, మెండల్ రేషియో, all the ratios are important, like it is monohybrid ratio, dihybrid ratio. This ratios you should definitely learn. Learning అంటే మెమరైజ్ చేయడం అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎలా జరుగుతుంది, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో రేషియోస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ మీకు 10th క్లాస్ లెవెల్లో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీద డీటెయిల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏం రావు, కానీ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీద డెఫినెట్లీ ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అందుకే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎలా చేసుకోవాలి అని అది ఒకసారి నేర్చుకోండి కాన్సెప్ట్ ని. హెరిడిటీ 1 షాట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, హెరిడిటీ సూపర్ 20 క్వశ్చన్స్ లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఈ రోజు సెషన్ లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ప్లీజ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ని యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే, లక్ష్మీకాంత్, జీనోటిపిక్ రేషియో ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? జీనోటిపిక్ రేషియో అంటే జెనెటికలీ, ఇక్కడ చూడండి, ఇది క్యాపిటల్ టీ ఒక జెనెటిక్ మేకప్ కదా, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఇంకొకటి, అలాగే స్మాల్ టీ ఇంకొకటి. సో హౌ మెనీ క్యాపిటల్ టీ ఒకటే, హౌ మెనీ స్మాల్ టీ క్యాపిటల్ టీ 2 ఆర్ దేర్, స్మాల్ టీ ఓన్లీ 1, అందుకే రేషియో 1:2:1 ఇక్కడ. దట్స్ ఆల్. అంటే జెనెటిక్ మేకప్ అక్కడ మీరు చూడాలి ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, మీకు కూడా వచ్చిందా ధరణి? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో అందరికీ ఇప్పుడు క్లియర్ కదా మ్యామ్? టీటీని స్మాల్ టీ సెగ్రిగేషన్ చేసి పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేయండి మ్యామ్ ప్లీజ్. ఓకే మదన్, చేస్తాను డెఫినెట్లీ. సో మదన్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్యాపిటల్ టీ అండ్ స్మాల్ టీ ఇదే కదా, సింపుల్ నానా, స్టార్టింగ్ లో కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇప్పుడు గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ విల్ బి దిస్. ఈ గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డూ రైట్ ద గ్యామెట్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, గ్యామెట్స్ రాసిన తర్వాత డూ ద క్రాసింగ్. సో యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ వన్. So this is for F1 generation. Okay, this is for F1 generation in monohybrid cross. So F1 generation lo you will get all are tall. Okay, so endukante idi kuda tall, this is also tall, this is also tall. This is for F1 generation. F2 generation manam ela find cheyali ipudu? F2 ante eppudu gurtu pettukondi, F1 into F1 is F2 generation annamata. Okay, so F1 into F1 chesinappudu
సో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఇది F1 లో మనకు రిజల్ట్ వచ్చింది కదా. సో F1 into F1. సో దిస్ విల్ గివ్ us F2 అనమాట. సో నౌ డూ ద గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. మదన్, ఆర్ యూ లిసనింగ్? ఐ హోప్ యువర్ డౌట్ విల్ బి క్లియర్. సో నెక్స్ట్ యూ డూ ద క్రాసింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇలా ఫాస్ట్ గా యూ హ్యావ్ టు డూ క్యాపిటల్ టీ, ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ స్మాల్ అండ్ దెన్ స్మాల్ అండ్ స్మాల్. సో వాట్ ఇస్ ద రేషియో యూ విల్ గెట్ హియర్? 1 time capital T, 2 times you are getting capital T small t, and only once you are getting small t. So this is the genotypic ratio 1:2:1. Okay, so 1:2:1 genotypic ratio. What about phenotypic ratio, Nana? So ikkada 3 tall are there. ఈ 3 tall kada, అందుకే 3 and ఒకటే short ikkada, అందుకే 1. 3:1 ratio. Clear ఇప్పుడు మదన్? Yes ma'am, this is important to TS. Yes, ఈ crossing ఇద్దరికి ఇంపార్టెంట్. TSAP ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏం లేదు, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఒక్కసారి మీకు సరిగా అర్థమైంది అనుకోండి, ఎనీ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ బేస్డ్ ఆన్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. అంటే ఎగ్జామ్లో టాల్ కాకుండా ఫ్లవర్ కలర్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీకు చేయడానికి రావాలి. ఓకే, హౌ 1:2 ఏం నాన్న? గౌతమ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో అది ఒక పెద్ద పన్నెట్ స్క్వేర్ ఉంటుంది, దాంట్లో అలా రేషియో వస్తుంది నాన్న. ఓకే, అంటే డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో వీ విల్ బి గెటింగ్, ఐల్ షో యూ హియర్. సో గౌతమ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ హౌ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ రేషియో నా 1:2:1, దెన్ 2:4:2, 1:1 ఇలా రైమింగ్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, so this is the genotypic ratio of dihybrid cross anamata. Okay, so dihybrid cross lo how we are getting this ratio, ante din kosam oka pedda punnett square undi, adi if you see there, this ratio you will get, and akkada phenotypic ratio will be 9:3:3:1. okay, clear kada Madan? Very good. Okay, Lakshmikant. Okay, Nana. So with this, we have completed all the important questions of this particular model paper. Model paper, after the session, I'll upload it. Okay, maybe by today night or tomorrow morning, you will get the PDF in the description link. And yes, మీ అందరికి ఒక very very important announcement. ఆ announcement ఏంటంటే, you just see here. Okay, starting లోనే చెప్పాను అందరికి, but again I'll show you. So tomorrow 8 o'clock, okay, we will have the V war between maths and biology. So maths and biology maddalo manaku V war session will be there, right? All of you, how to join ante, ee particular session already schedule ayindi kada. I'll just show you. YouTube lo schedule ayindi, right? So YouTube lo schedule kinda live session ekkadaithe schedule ayindi, dan kinda description lo you'll see one link, join the war. So just click on that link and do the registration. Okay, so adi user not valid for the session ippudu ostadi, endukante session inka start avaledu, rep start aitundi kada session. Okay, so tomorrow you can join 8 o'clock. All of you join at 8 o'clock tomorrow. Okay, chalo, bye bye everybody, we will be meeting again. So tomorrow we warlo kaluddam, kani tomorrow 6 o'clock TS students ki kuda oka session untundi. Let's meet in that session. మళ్ళీ కలుద్దాం, సేమ్ ప్లేస్ సేమ్ టైం, అండ్ టుమారో అయితే డబుల్ ధమాకా, వి వార్ at 8 PM. ఓకే, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఎందుకు ఉండవు? ఓకే, నో ప్రాబ్లం వజ్రేశ్వర్ కుమార్. సరే ఓకే, బాయ్ బాయ్, విల్ సీ యూ, విల్ మీట్ టుమారో.